Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balamusiza mwenna buli omu gyasinzidde okwegatta ku mayingo g'ekyoto. Programu yaffe Teesa Nange ku Ggombolola nga omutesitesi era omwanjuzi waayo bampita Makanga Jaffa ng'emanya wano mu studio z'ekyoto. Buli ali gy'oli eyakatuuka okutwegattako nkusaba okwate akapeesa ka share osharinge vidiyo egende wala. Twagala tukubaganye ku birowoozo ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga nga naye kitukwatako ffenna okuba nga twenyigira mu nkola eno. Birowoozo byammwe kwe tutambulira ate nga tulina kutambula kimu. Mukama Katonda tumwebaza okutusobozesa okuba nti tuli balamu n'okutuuka essaawa ya leero, ne tumusaba asaasire bannaffe abali mu makomera n'emalwaliro abasumulule okuva mu mbeera gye balimu, naye nga tukimanyi nti ekijja okusumulula bannaffe okuva mu mbeera eyo kiri ekintu kimu, kwe kuba nti tununudde eggwanga lyaffe ne tuggyawo ekyo ekibasiba. Nga bulijjo puroguramu yaffe eno bw'eba etambula, enkola yaffe ebeera nti tukuba ku ssimu oba okuweereza message ku WhatsApp ku namba gye ngenda okupiininga kati essaawa eno, mubeere nga mukubako. Abagimanyi bagimanyi, abatera okuba abakubi baffe ab'olulango n'abateesa mwenna, oweebwa omukisa okuba nti naawe weenyigira mu kino n'olema kuba nti ebintu bakunyumiza binyumize. So mu mbeera eyo nja kubasaba musobole okukola ekyo, naye tukozese obudde nga butonotono okusobola okuwa ne ku bantu abalala omukisa okuba nga nabo bateesa. Bannaffe bangi eggulo nabadde twabadde wano ne baganda bange abalala ne twogera ku nsonga y'ekiwamba abantu, kubanga kati kyekimu ku bikutte ebikutte akati. Abantu baffe bawambibwa, kye tusuubira nti ali mu kino omukulu akulembeddemu, kubanga hello ssebo oli ku kyoto Jafali nkulamusiza ssebo. nange ssebo Kale kakati kantuukire ku nsonga nsobole okuba abalala obudde bateese. Kakati nze ensonga eyange njagadde kwogera, waliwo gundi mwami Museveni gundi gye yatongozezza ey'okugenda okuperereza bannayuganda bankubaseeyo ne bayinvesita okugenda okuinvestinga ssente mu Uganda. Ekintu ekyo njagala okulabula abantu, kubanga ebintu system ya Uganda ng'ekyali wakati mu mikono gya mwami Museveni nfu nnyo olw'ensonga. Kati omuntu oyinza okubeera ku kyeyo ng'okuba ekyeyo ng'ogenda weewola ssente mu bbanka, ogenda ng'ogenda investinga Uganda, tugambe investinze mu real estate. Abantu bano bali evil nnyo. Bakola batya? Baddira system, ate abantu abasinga ekyo tebatya, baddira mu system n'ogenda oteekayo ssente zo. Mu myaka egisooka 5 olabanga abaakola okiwulira, naye bwe bakizuulira nti olina amagoba g'okola, bwe bakuyingirizaamu abantu baabwe okukakkana ssente zonna zoba wagenda nazo ziba ziweddewo. Nze ekyokulabirako nina waliwo omuntu gwe mmanyi mu nsi emu yagenda ng'afuna busente bwe ng'atandika kusuubula bintu bye nga bw'agenda Uganda ng'aguze n'amaka mu nsi gy'alimu. Okiwulira, kye baasooka okukola bamuyingiza mu bintu byabwe kakana, bamuwambyeko ssente ze, yalina ne kyaki ne kyaki eri mu ndeeba awo okulina ne wagundi Musa Bode, waliwo kyaki awo ne bagiwamba, ne bakwata ettaka lyalina ettaka ekisambu erubowa, eryo nalyo ne baliwamba, agenda okudda eno mu system gyeyewoze ssente nga naye alinayo amabanja, naye ennyumba ano ne bagiwamba. Naye nga gundi primarily obuzibu bwafa Uganda kukwata ssente kugenda kugezaako kuzinvestinga wa Uganda. Ekintu ekyo as long as nga toli mu famire ya mwami Museveni ne bw'okola otya tosyasobola kukolayo ssente n'ozijjamu magoba. N'olwekyo ndabula bannayuganda bonna ng'ogenda okuteeka ssente Uganda olina okwegendereza ku bintu bibiri: okufuna stress oba okukola ki n'okufiirwa obulamu bwo. Naye nga system ng'ekyali wansi w'emikono gya gavumenti eriko kati ng'etambuzibwa bamafiya ba mwami Museveni,
teri investment ejja kukolebwa nebeera successful as long as toli mu family yaabwe. Ebyange byebyo. Tweyanziza nnyo tweyanzeeke. Mukadde waffe asookedde ddala okukuba egyali lijja kukwata omuliro. Please message muziweereze abakuba mu kuba amasimu program eno yammwe okwogera. President Museveni okugenda n'atandika okuperereza abantu okujja okuinvestinga mu Uganda n'okujja okukola. Agezaako kusiiga kifaananyi eggulo nakyogeddeko nti olw'okuba nti international community mu rejectinze oluvannyuma lw'okwerangirira ku buwanguzi bw'ataafuna, agezaako okukuba endeka mwoyo. N'ekirala nti bamanyi nti pressure esinga okuba ey'amaanyi esinze kuva mu diaspora, kubanga ne bwagezezzaako okulaba nti asuffocatinga egundi emiwaatwa gyonna egy'abantu okutegeereramu ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga, aba diaspora bamulemye kubanga good enough exposure abantu gye bafunye. Manyi bagamba bakikasuka kulaalira kidda na birimba. Gye batusindiikiriza ne batugoba mu ggwanga lyaffe, gye batusindiise tufunye ebintu bingi. Exposure tulaze kye bayita freedom of expression, freedom of speech, n'okukola comparison between ensi ze tuwangaaliramu n'ebiri ewaffe na buli kimu nga bwe kitambula. Nabagamba nti kati bwe tutunuuliranga kino ekyokusuubula nabawa ekyokulabirako wano eggwanga ly'empangaliramu erya Japan bwe bukya ku makya, because nga mwe mukimanyi Japan esinga kuba makolero, naye ekintu kye basinga okukola ennyo mmotoka ze zisinga okukolebwa. Ne kampani zonna ezisingwa wano obungi ojja giraba nti waakiri erina kyekola ku mmotoka. Kati bano bagezaako okudistributinga enfuna y'abantu ndi akakampani ne bwe kaba katono katya nga ka mu nnyumba ya muntu kasobola okufuna omukisa ku bintu by'emmotoka ebyo bye mulaba ne kaba nga kalina kye kakolako nga kalinako omulimu. There is no company in Japan esobola kukola kintu kyonna n'ekifulumya nga bwe yakitandika neeba nga gikigwera ekiriko yokka. Emmotoka eyo mugiraba nga bw'eri emmotoka company nti Toyota company oba Honda oba Mazda oba Nissan, ezo zonna companies nga bwe muziraba ebeera eyayalinga companies mu Japan wonna nga newe kabaka company katono katya nga kakozesa abantu 4-5 nga kusanga kalina omulimu gwe kakola ku mmotoka eyo. Wakiri wabeerawo nti ekintu nga kize component ng'eyo ng'efulumye nga bano be bagiteekako ennamba, bagiteekako gundi serial number yaayo, part number nga be bagiteekako. So ne babeera nga abantu bonna bonna ba alina access ku ssente. Kati wano mu Japan bwe bukya bo baakola ekintu kyabwe ng'omuntu waabwe ateekeddwa okuba nga yasookerwako. National wa Japan yasooka okulowoozebwako mu buli kintu kyonna, mu buli benefit yonna yonna. Teriyo gye bajja kugamba nti mweno bajja kutiiti by'omugwira. Ekyokulabirako wano nabagamba bwe tukeera ku makya nga twagala kukola katugeze scrap yard egenda kuscrapinga mmotoka, Jafa n'enteekayo bajja kumpa ebisaanyizo bye beetaaga nkole ku yaadi okugikola. N'omu Japan ne bamuwa ebintu byebimu. Nze nsobola okukwata emitwalo gya $10 n'engiteeka mu yaadi nga bwe baagala ngikole. Omujapani n'akozesa $1.5. Nafuna license omujapani nga nze sinnagifuna. Nga gwe bakyakulowooza bakwetoloza. Amakulu mu kyo bagezaako nnyo okudifendinga abantu baabwe babeere nga be basoosowazibwa bakule nga mmwe temunnaba kola ki kukiyingirira. Kati Japani newalala bwe kyandibadde baganda baffe abasinga Mark, I don't know. That is kulaba. Baganda baffe abasinga ewaffe Uganda kiri opposite. Mu Uganda osisinkana program gye bakozesanga Uganda gwe balwanyisa okulaba nti ogwa oli mu business then ne batiiti by'omugwira. Nze kye nazuula mu bagwira bano kiri kimu. N'omugwira yennyini okusurvivinga bano bamwereeta bamuyisiza mu buyisiza lukwe kumirawo sente zaabwe. Abagwira be mulaba bayitimuka mu Uganda bano be babaleeta. Nze nabagamba nabachallenginga nti companies muzirabye zimeruka Japan Uganda zonna ez'aba China. Mumukwate eyo company emu oli akugambye nti agi back tracing nze nti ajja kubulira nti China eyo company branch ya company gundi eri wano.
only any company gwe gyokwatako at random ojja kyewuunya era ogenda kwekanga nga abantu bano abasajja abali mu gavumenti be bajja ne banona abantu ku street abakyana baliredde okubeera nga bariskinga okuzanya ebintu by'ekifere ne babayingizaawo ate bo babeera ku mulimu nga naffe bwe tukuba ekyeyo nti bwenkola mbeera ku musaala naye nga developinga waffe kati naye amuteerako condition nti okwewonya byonna nja kuleeta abantu bange ne baleeta abaluganda abako n'ab'emikwano ne bajja ne banona ssente zino nga bagenda investing ewaabwe. That is what they do. Ekitali waffe kati essaawa ya leero Museveni okujja agambe nti atandika okuperereza abantu bajje ba investing mu Uganda. Waliwo bingi byateekeddwa okuba nga atereeza byalaba ebikyamulemesezza okulaba nti omuntu yenna ali genuine okusobola okuinvestinga mu ggwanga asobola okupikinga interest. One, the instability, political instability and the dissatisfaction y'abantu eya community ekangirawo omuntu would be investor emukanga n'agamba kino sijja kukiyingirira. And that is what happens. Kati gwe ne bw'onookola otya n'onyigiriza abantu ng'ate no bw'olimba abalala nti oyagala bajje bakolerewo abantu bakola background check ku nsi gy'omuyita ku economy gy'omuyita okuinvestingamu. Ekirala babbi corruption bw'oleeta omuntu ng'ali genuine yandyagadde okubaako kyateeka mu Uganda. Ekisooka okubagoba ye corruption etali mu bantu ba wansi bokka naye nabana abakulembeze waggulu. I told you of a story natwala omusajja wano ng'agenda kuteeka naye ate ye yali tayagala nakola investment nti ki wabula yali abikola nga charity cause yali akoze amaze ebbanga ate bamugambye alabika mulwadde tajja kubeera kuwangala n'agamba sente zange zenkuŋŋaanyiza ebbanga lwaki siziwaamu abanaku bano nembayamba. When we reached Uganda byafuka byakwemoola tugenze alabye abantu babonaabona eyo kuleka kyoga n'agamba kambateerewo erya emmeri nga eryato ku lyato kwe yali agenda okuteeka system nga esobola okulinga ebyennyanja bamaze okuvuba babireete n'okubateerayo amazzi. Bwe baatutwala minisita yasaba ssente kyasooka amuwe emitwalo gya $5 basobole okumuyisizaamu ddiiro. Omusajja yali yagamba nti siina interest yakusaawo ki yakusaawo bizinesi yakufunamu lwaki ate nsooka okubawo emitwalo gino 5 gyaki. Eventually n'akwatagana ne munaggana n'amutwala essaawa ya leero ebintu bye yali ayagala okolera Uganda ati abikolera Ghana. Abikolera Ghana lwaki ffe nnyini ffe tukuliyetinga atmosphere yegoba abantu abandi badde genuine nga bagenda kututeerawo investment era ezirina n'ekigendererwa ekyo tukulaakulanya than zino ezirina ekigendererwa ate ekyokutuzingamya n'okutubba. Toyinza kwagala bantu kujja ku investinga mu ggwanga nga bwe muwamba abantu. Ekyo ekifaananyi abantu balabanga ekitono. Museveni alabanga ekitono akolanga akyalowooza nti kyakutiisa abantu ba people power. Naye image ya Uganda ku international scene efiira ddala on a daily basis. And to make matters worse, the acts are continuing on a daily basis. People are getting affected. Ate nga ye bwabuzaabuza abantu titamanyi. Bwabuzaabuza abantu ntitamanyi. Yes, Mark. Thanks okulaba ssebo. Ano Rogers ssebo. Yes, Rogers. Nawe nkulaba ne Mark kwali. Ssebo gye bali. Kale Haji nawe gye bali. Tukulanganya akabanga. Yeah. Struggle. Muganda afasote alese ekirowoozo n'agamba nti Mwai Museveni ali mu kupepereza abantu mu diaspora eggulu twali tukyogerako wano ne Fazil nti ne ambassador wa diaspora ali mu kutambula bwa noonye ebirowoozo byammwe batuukeko mumuwe ebirowoozo mweteeseteese kuba receiving mutya era singa baba bazze gy'oli wandirowoozeza kumugamba ki.
Isebo. Ngato mute nze dovozi. Ompulira kati. Isebo. Neyanziza ku topic eyo. Nalabye ebintu ebyo Haji ne neewuunya. Museveni entegeera gy'ategeeramu. First of all, Museveni kyayagala okwe-establishinga kiragirawo nti is working against the establishment of institutions. Okay? Museveni bw'aba ayagala direct foreign investment okuva mu nsi z'ebweru okuyingira e Uganda. Ate ng'akozesa individuals. Kiba kitegeeza channels eza institution nga foreign investment department tekyamukolera. Kubanga omuntu gwe yaggyeyo tekyamukolera. Like it's not working. So if you start handpicking individuals like Makanga to go lobby for you and tell investors that they should come to Uganda, kati investment authority bulijjo ekola ki in the last 35 years, you know? Tege. Kati otunuulira Ekirala, what kind of environment are you inviting people to invest in? Banka yonna bwe begenda okuwa ssente kebeere IMF oba World Bank ejja tunuulira some factors nga what is the market situation looking like? Okay. Yes. In a marketplace where people live on less than $2 a day, what nature of investor are you trying to attract, first of all? Kati bwe tuba tutunuulira obusobozi bwa market mwogenda okuinvesting, waliwo ekintu kye bayita GDP, naye okusingira ddala ennaku zino abantu batunuulira purchasing power y'abantu. Yes. What is the purchasing power of the consumers in that country? What is the nature of the money economy? No? Obuzito bwa ssente zaffe. Dola nga bwe wagireka ng'etunda 10 years ago, it has depreciated value over time. So nobody will want to put money there, first of all. Two, political environment very hostile. That alone is a negative incentive towards investors. Take it. So I don't know what Museveni is trying to do because to in history, Italy is so far away from today. When you remember the Bachileke, is it Bakaleke saga? Yes. When he called the would-be investors from South Korea. If you been tuyina abantu abalala ba investors bangi abaze bafunira ebizibu e Uganda. And when someone just picks on your local investors ne history yaabwe, ng'oyina eyasooka okukola ne radio n'egendako ne kumpewo neeyogerwako, that was Sembule. Nsaba ya leero Sembule ali ku level esaba omuweeyo omudaali. Tayina nti abamulira ne bamubba. Omudaali guno bagukola mu material ya chokolo nno gwasaba. Okitegeera. Kati abantu yeyembeera gye balimu. Believe me, there is no serious investor asobola kujja n'ateeka ssente ze mu bintu ebyo. Era okukuuma ekifaananyi mu bulimba, Museveni alina kukozesa ssente zino ze babbye nga tebalina wa kuziteeka walala, because even ssente zino ziteeka
overseas accounts nakyo kiri risk kiriza obagana amawanga gano abantu ba dictator of Africa simanyi lwaki tebazuukukanga mu kintu kino ndi amawanga g'ebweru gajja ne gabalimba ne gamukirizisa n'akwata sente n'aziteekayo mu ggwanga lyabwe n'aziteeka but when they want to take the money bajja bakola kiri ekintu kimu bajja kujja bakwate sente zo bazifreezing n'ebyobugagga by'oyina ate eggwanga ly'obibbyeko teridda muzikwatako tebadda muzifuna bakwata sente za gundi z'omugenzi Gaddafi ebyobugagga America ya freezing ebyobugagga byali worth 30 billion US dollars ne babiwamba byonna awo n'olwaleero Libya teyafunamu ne Gaddafi teyabifunamu kati ebbanga lyamala nga akyunyiza sente zino azikukusiza zitadde ebweru kiki kye bagobololwamu same applies to these ones kati bano beefuula abagala okuba a bit smarter baddemu bagambe nti ba-investinga mu ggwanga lyabwe by bringing abantu ne babakozesa bu puppet they go out to China ne bapikinga ba puppet ku streets ne babaleeta ne bagamba nti kati gwe nguleese gwogenda okufuuka na nnyini kampani eno nga naye yeno ye mugagga yatunuulira sente ze zitambulira omwo just eyo yonna tutewala. You see, we have been very fortunate tubadde bamukisa omujiji gwaffe guno to the extent that mu myaka 35 etuwadde opportunity okuwangaala na bano abantu ne tubategeera enkola yaabwe. Example tujeya Sembule is a very nice example kubanga nzijukira Sembule brothers those early days of the nga Museveni yakajja nga bafulumya radio. Later on, I think they started manufacturing TV ngerika kabaawo, right? Way back? Yes. So nga bali bagenda tandika n'okukola like motors zino eza copper, all those things. But the problem Museveni's regime has had, he's always very scared of local enterprises. To him, he does not look at it as a source of employment for the citizens or source of economic development. To him, Museveni looks at any local entrepreneur as the tomorrow's enemy of his survival. Omuyekera yenna ng'ali mu government yagala muntu wa bulijjo kubeera na ssente. That is why they end up infiltrating people like abayinawo ebyabwe all the time. I'll give you an example. Museveni gets very uncomfortable. For example, nga Kigunda ayina banka ye Greenland. Baba balina okulaba nga bagikuba ekikubo. Why? Because they know any Ugandan who has financial muscle that in government is tomorrow's contender for power. It is not surprising, therefore, no muntu gw'olaba nga Bobi Wine, an individual, a youngster. The first thing they did was to close his businesses, such that they are able to cripple his financial muscle. Kasulu, property masters. Once he started the booming business, bamuyingiramu through Jobia Saland Group, never mukube. You know? Even close allies. Museveni does not even want close allies to have plenty of money. That is why banka y'abakiga yamaliriza agisudde nayo. Ene ya mama Mbabazi n'enzeeyi omuli ne Governor of Bank of Uganda Mutebire ani omulala ayina mu shares n'oyo muyindi owa Orient Bank. Okay? Kulaba, you can interject.
n'emirimu gino egyagiwa kaali gyennyini mwabadde basuubula e Japan in the early 90s. You had a booming business area in Ndeba, Katwe, that side. Yeah. To the extent that eyo nayo baagiremesa ne bafunawo monopoly through Mandela. Abaana baali beeyiya nga baleeta mipiira mikadde kati nga family business yaffe yali eyimiriddewo ku mipiira those days from Japan. Yaffe bwe yali. Nga tetunabagenda mu mipiira twali mu business y'amanda gana ga tooki. Era nago baagayingiza ne bagayingizaamu owooluganda lwa Janet. Kabonero n'ayingira amanda n'agatulemesa ne tugavaamu. Ekizibu ekiriyo. Japan early days of 2000-2001 nga container ogikiliyaringa $18,000,000 naye after 4 months eyokubiri neyingirawo nabagaa twagala 27. Nze bakinkola wano nakatika emmotoka nengisasula $16,000,000. 4 months later nenziramu nentika emmotoka y'emu nengitwala ne bansaba $3.5 million. Just in Obabuuza, what is the criteria of assessment or what is the criterion of assessment increase? Wenagitwalira nga ogitwala $16,000,000 bagigula $1,17,000. Wetwatukange yingidde $3.5 nga baagala kuwa 10 mwaga. Kati nezirinnyeeko ate bano baagala n'okuzisala ne ku musoke ze bagula. Nenga tobawakanya kubanga osobola okuba nayo naawe neekutula mu kifuba neekutama. Ng'agula tebayina, the purchasing power is handcuffed. Abantu tebakyalina ssente eziflowing. So oli wasinzirawo n'agamba nti ate kati is attracting other people to come and invest in such an economy. Kyendabanga abatamanyi kyayogerako. Mu 2013 2013 nakola research nga maze okulaba nti Uganda erina ekizibu kya nutritional problem ne cost of preparation of meals, you know. Twakola study nga the burden and cost of preparing a meal ng'ofumbye ebijanjaalo. Tufunyeyo kola wano. Okay, go ahead. No, you can go ahead. 2013 twakola research nga tusobola okutumbiza issue ya nutrition nengoli ayagala capacity nga abala 1 million, producing 1 million kind of chicken oziteeka ku katale every month. Hello. Nga ayagala kuleeta machines and everything. Hey, brother. Walaikum salam wa rahmatullah. Yeah, bado nkubira simu. Yes, sir. I'm bado there's something I want to discuss with you. All right, we are live. It's a little bit sensitive. I cannot discuss it on the. All right. On the Gondi. Okay. On the platform. So whenever you finish, I don't know, we can connect. Inshallah. Inshallah. All right. Okay, thanks. Okay, bye. Yeah. Gena maso Roger. Una agenda kuba nsungate agaji discussing outside. I was telling you that we have some kind of challenges, even convincing serious investors in Uganda. First of all, but no leader the nature of our economy, considering that we have very poor purchasing power in the households. It gives us no chance omuntu ayagala producing like omuntu baba asazeewo kati aleetenga KFC chain of franchise restaurants nga target yeri ya kutunda 1 million nkoko mu KFC through all the franchises eziri mu Kampala, mu Kona, Entebbe.
ekisooka omukuba first of all tetulina capacity producing nkoko ezo in terms of chicken feeds. That's one. Two, tetulina masanyazi gali stable ku maintaininga nkoko ezo nga ne bwaba yazisaze nga amasanyazi tegavuddeeko kwononekera mu fridges. You know, the cost, the inefficiencies we have themselves, which have been deliberate, will chase away investors. Because we have not taken time to establish self-sustaining systems over time. Also, another problem is patronage. Our government will whatever in our business, they will make it fail. Those campaign ekifaananyi kye balina sekafazeero nti bakuba ekifaananyi ekiraga nti it is people that are trying to paint a wrong picture of Uganda and trying to tarnish the image of the national scene. What can you tell them, and how can we sensitize our people about? No, I mean, that is actually very simple. Bagamba action speaks louder than words. Well, I can talk a crackling somewhere there, but they also sent omuntu waba mugagga obugagga bwe bweyogerera tetuyinza kujja wano netutandika kudiscussinga. Nina feedback gyenfuna simanyi waliwo akantu aka crackling, but I don't know. Naye bagamba nti kati wetujja netugamba nti Jeff Bezos, I don't know why. Bwetugamba nti mukulu Bill Gates mugagga yetinga mukatu nawo buli wenjogera kiri wange oba kiri wammwe, I don't know, mumbulire kyeka kiri wange. Hello, kati mumpulira? Okay, kati mumpulira mumpe thumbs up oba mumpulira. Okay, Jaffa tompulira? Kaliwe. I think kaliwo Jaffa ndoza. Just muting katono, I think. Jaffa aina gundi aina gadget nga bbiri zina conflicting frequencies. All right. No, I think what we sizo kogera, then you can interject, then I'll keep quiet, then just it's a very crackling somehow. So what I was saying is that what we were talking about actions bagamba ebikora byogera kinene okusinga ebigambo. Wetugamba nti Jeff Bezos mugagga tetwetaaga kujja teri muntu goyinza gamba mu nsi yonna nti oyinza okutula wano n'otandika okwogerera nti to start arguing nti is Jeff Bezos rich or not rich. Wabula kye tuyinza okutandika okwogerera kyekyokuba nti okay, amongst the rich, where does he stand? How does he stand amongst the rich? You get it? So kubanga twogera ne ku kubaka kati tuyinza kugamba nti okay, let us compare the rich amongst the poor in terms of richness oba in terms of nti ani mugagga kuba n'abaavu ne kuba n'abagagga tekikola sense. Now buli olabanga government etuusizza okuba nti no yakwogerera really to justify it, okay guys, everything is peaceful, everything is good. When bibanga byakwogerera, I mean, it is not rocket science for me to make a simple comparison. Okay, kali, wetubanga tugamba nti kali government ya Uganda is peaceful. Let us compare with Sweden. Oba let us compare with Botswana, tulabe. If we are talking about peace, if we are talking about stability, let us compare, tulabe. Where does Uganda stand? Naye wetubanga tu comparing Uganda should be compared with the countries eziri in the same category, eziri unpeaceful, unstable. Countries like Myanmar, countries like
South Sudan, countries like Somalia, of which at this point, those countries might or are actually much more safer than Uganda itself. So the things you have been mentioning here and there, people are saying, look here, there are 2.4 million Ugandans in the diaspora. Before even you send so-called ambassadors and everyone. If the image that we give people here, Uganda, Uganda. Oh, Idi Amin. See Idi Amin. Walwogo bayita Museveni. Museveni oli muzibu nnyo. Ade agenda Uganda for holiday. Totawana agende Kenya. Kenya era bonna basindika Kenya. Whoever I speak to Mugamba agende Kenya. Oba agende ne Tanzania togenda kubana they are autocrats. You go to Kenya. Waliwo akanyi bakaita Uganda Airlines. Togeza n'olinya Uganda Airlines. They are going to get your data bamutunde. Your privacy eri at stake. I'm the very biggest campaign of my nation. It is very sad. When it comes to that point, where I know CEO to decampaign it, I'm not proud of it, but this is where Museveni watu tusiza Jaffa. So, ebintu ebikolewa Uganda, businessmen battibwa. Walabo mu Finland go batta last 2 years or 3 years ago. There is a Finnish guy who was killed in a hotel. Recently, Bakaleke yadduka lwakwata ba investor. No tabyogera. These things are known. Bakaleke yadduka lwakukwata ba investor n'ababbako ssente n'aba deporting. Where does a police officer get the mandate to deport an investor? Kambabulire. Tetukyalina nsi. Uganda eri state eri headed by hoodlums. Abayaye, thugs. Engeri ebintu gye babikolamu engeri ya kiyaye kagwirawo boxing club mpacho ina wao tutambule tugende. That's how it is. Ya kibbi okitegera kakati tewalina order. There is nothing, absolutely nothing. Recently bakoze a report simanyi bajja fawagira ne mukulu soja baga nti Uganda exports 44%. We are exporting a gold, I don't know what, 44 tons. That is worth I think 1.3 trillion shillings. Now, for those of you who know about gold, there is nowhere in Uganda where you can gold. There is nowhere in the country. They do not get those amounts of gold. But do you know where the gold comes from? It comes from Congo. Bagende Congo, nebaba gold wayo. Orensonga ati Congo, this gold is being mined illegally. Chetwita conflict minerals. Because conflict minerals, mulimo yo gold nadala isva mu Congo, mulimo diamonds, mulimo coltan. So minerals zino ziba zino okulaga ensiguko zavuddewa chano mwe zayise zatambudde zitya okutuuka ku world market. Kakati olw'ensonga nti they do not want to be minerals zaabwe gold waabwe kuluzinga katale bamubbe Congo ne bamuyise Uganda ne bamulobolinga nga gold wa Uganda ne bamukwata then ne bamu exporting mu United Arab Emirates then says it all down. But we do not have this gold. It is not there in the country. So ne batulimba nti hey guys look here try exporting the gold ya yenkana what ne what. Okay kale wetubanga tusobola ku exporting a gold ya yenkana what ne what. Where is the money? Sente ziriwa. Batugambye nti batandiso zimbe ebizimbe. Jaffa, the problem of Uganda is not bizimbe. I would rather have a doctor who is well equipped. Oba a doctor nga alina buli ekyetaagisa. Oba doctor w'oku kyalo, general practitioner, bamuyita ba GPs, nga wali ku kyalo atandikirwako, than having such big hospitals all over the country. Naye nga tezirina bisaanyizo, tezirina basawo, tezirina na mazzi. The basic necessity eyeetaagisa. Ebyo bo teyabikola. Gwe mbulira ani yasinga amini okukola infrastructure. Tugende China tulabe ani asinga aba China okukola infrastructure. Abana Uganda kibanyoonya sibi ebyo because for them balowooza nti buli we tunalaba ebizimbe mbu tujja kusanyuka ayo omusajja akuzizza Uganda. No. That's not the human resource. Ye inotandikirwako. Buli wono zimbe ebizimbe nga tobirina basomesa ani agenda obisomeramu.
Buli wonozimba amalwaliro ng'abasawo tebali catered for. Who is going to cater for the teachers? Who is going to cater for the doctors? It doesn't make sense. Omusawo alina kutandikira ku kyalo. Ne tumanya nti buli division oba buli kyalo, what do you call it? Buli division, buli division. Oh no, buli zone. At least waliwo GP. Abantu we bagenda ne batandikira awo nti mpuliramu obuzibuzibu mu lubuto GP n'akurecommendinga n'ogenda ng'olinya level oba ne bagamba nti okay genda ku referral hospital bagenda on watch ne muba ne order, but it's not there. The reason as to why infrastructure ziyitirira obungi mu dictatorships, zino infrastructures bazikozesa as conduits to steal money. Kyova olaba baga nti mu dictatorships ebintu ebisinga okukolebwa nguudo all the time, of which oluguudo olumu balunza likola emirundi 6, ne bazimba amalwaliro, of which eddwaliro limu bayinza like odizimba nga, because if you go down and break down the money bakozesa okuzimba amalwaliro ago, I mean like 70% bayinza okuba bakozesako like 60%, 40% ne bazibba, and like 10% ne zigenda mu kickbacks nga bwe bakola lino eddwaliro lya wano juzi wano limwalaba wano libagamba erigenda okubeera specialized center ne bazibba. That is the reason as to why they do so many infrastructures. Nga olaba oluguudo lw'Entebbe Express Highway nti olaba this development, I think this is what they call economic development. Olaba development season is taking place, but there is no growth. Bajja kuga nti Uganda's economy has grown 0% blah 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 blah, but the truth of the matter is omuntu owa wansi does not feel the growth. Bajja kugamba Uganda is secure blah 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 blah, but people are being kidnapped day and night. That is the same thing. It's the same way it is happening. Indeed, they are developing or creating structures. Now, structures is leading to growth. They are building hospitals, but the number of people who are dying because of lack of medical care, it is increasing. Abantu abafiira mu ssanya beeyongera. They are building schools, but the number of people are becoming more illiterate than they are becoming literate or educated. Kakati awambwira, where is the growth coming from? They are building more roads. These roads, there is no way they are improving in the movement of products and services. It's not happening. Why? Where is the bottlenecks? No one can explain that. But we all know all of these things are being made to get money. For example, Entebbe Express Highway, is a point here. We all know akakodyo akabeera mu URA, whatever, Uganda National Roads Authority. Bakola we bati. Tugenda kuyisa oluguudo. Yeah. Tugenda kuyisa oluguudo wano we wati ne we wati nti enti kale. Kakati abali mu UNRA ne babbirako abali mu state, mu police ne mu state house. Nti oluguudo lugenda kuyita enti African Development Bank yatuwadde loan nti enti ne EU egenda tuwa so and so nti kale. Ne bagenda ne batandika okugula amataka. Along that entire road, we genda olabe kye baakola abantu nga ba discovering the oil mu gundi eyo. Bagenda ne badondola abantu ne babagulako amataka gaabwe. These people did not know why they were selling the land, why they were buying land like this. Naye ne bababba kakati. That was in my own region of Bunyoro. Thank you very much. Kakati compensation we atuuka. These people, they asked for compensation that is actually 5 or 4 times, 6 times more. For them, they got richer, but the people, abali before we know, they got number one, homeless, landless, and they became paupers. Abantu abaine waabwe. Ate buli ayagananga okutunda. They were kicked out by force. So, oli wajja n'akuleetera ebyo argument byabwe eby'ekisiru. But there is growth in Uganda, economic growth, which do not believe it. Because if you do not believe the growth, because when we talk about Japan, Japan is a very big economy. The United States is it is the biggest economy in the world, if not second. If there is unemployment, you can feel it that there is unemployment. If the economy has grown, you see people are buying more, you see people are spending more. Tuyinza okukomparinga mukulu Jaffa Makanga ne mukulu Saudia. If you lose a job in Uganda, tugambe wadde musomesa wadde musawo, and you lose your job, unfortunately, it can take you 15 to 20 years before you get another job, isn't it? But if you lost a job in Japan or what do you call it, US or Europe, it could take you a few months or a few weeks to get back on your feet
and you find a new job, isn't it? Why is it? Yes. It is because there is what we call real growth. The market forces, of course, is it determining how everything takes place in the country. When business is booming, of course, people will need more people to come and work and so on and so forth, meaning that more people will be recruited. But we do not have such kind of experiences in the country. The only boom je tufunye mu Uganda is one. Kugenda kuba cheyo, Dubai, Oman, na Saudi Arabia. Era buli muntu aluzinze omulimu gwe mu busomesa, mu busawo. They end up in these countries. That's where we end up. But that is also an obstacle. That also becomes an obstacle. When you export human resource, especially right now. Brain drain. Manpower export alone that we're exporting, Mr. Mayanja and Mr. Jaffa, I should tell you that we are exporting raw manpower. What do I mean? 90% of the people being taken abroad to work in whatever country they are going to, they are either semi-skilled or unskilled. So that means we are selling ourselves even a raw deal. Also, you should understand that there is no country which is going to develop when it is enforcing a strategy of human resource export. You understand? Every time you export human resource, that as we are doing, you are reducing on the purchasing power base of your own economy. You might argue that they are going abroad to earn money so it can come back to economy, but at the same time, you need to understand that where it is coming, it is like you are trying to fill a basket with water. Take it. Every time you lack like a forward and backward link of money circulation in the economy, kiringa gwe okubeera nga gwalina omulimu mu maka naye ng'olina family abantu 12. You cannot break even, okitegeera. Temusobola kwekulaakulanya. Also, another point about the obstacle we have, Uganda as a country. The regime deliberately came to design the economy that is rotating again around hegemony and the patronage. Okay? Somebody who has come with a design to promote like let me just a minute. Let me make this correction. Count Julius, thank you for that clarification. Again, Fazil has switched words between growth and development. Growth is about increase in numbers, yet development is the one that touches the lives of ordinary citizens. Kalonde, thank you very much for that clarification. Just the manager call a clarification. Yeah. Get a mass. Mbadde nkugamba nti omukulembeze w'eggwanga bw'aba asazeewo nti yagenda okusalawo ani gw'abegera mu bintu by'amakolero naki, what we call mu luzungu creating a power base that is based on hegemony and patronage. Kiba kizibu nnyo gwe freelancer, muntu wa bulijjo okuva eri no penetrating a system way. You basically get to understand that n'obubbi bwennyini obuli mu government okubba ssente. It's so cold. Yes, Jaffa. Unmute in the wound. Get a message, Jaffa. Rogers, you've made us off. The manager agamba ekintu kimu nti abantu baffe betu exporting, as Rogers was trying to say, gye batuuse ye wabawa value eyo naye ffe mu actual sense tuba tuluzinze people of a certain value to our society. Bwe nkwata doctor ne muforcinga okujja katugeze wammwe mu UK because asobola okufuna omukisa ogukola mu health facility naye nga takola nga doctor according to his education.
so ngate zino services abazikola wano waffe there would have been improvement tetwandibadde na buzibu bwekyo eri gyagenze abeera wa wansi. Anti Jaffa, the problem is wano yandisigadde his government or her government cannot afford him. Tebasobola mu affordinga. At all which the doctors are not looking for too much money. Yes. Naye Museveni ayagala kukola nkola ya communist. Omanye n'enkola ya communist gye bagamba nti Ugandans should wake up mutugende volunteering tuzimbe enguudo tuzimbe ebizimbe nga tebatusasula. It doesn't work. Abantu bakigezezzaako eyo approach. Musimanyi tugende tuzimbe enguudo nga tebatusasula. Target ya Museveni Fazil. Eyo yakujjawo bantu abandi badde bafuukira ekizibu. Era y'ensonga lwaki olaba engeri gye bagetingamu eri systematic ne bamanya nti kati a certain age group should be targeted. Right now gye balwanyisa balina be bamanyi kati abantu bwe bati bagenda tufuukira ekizibu gye bujja oba okufuukira betuteekateeka ekizibu. Jaffa balonda ekirala kye njagala okubuuzaamu katono. Demographic in terms of regions, abantu abasinga bali ku kyeyo, where do they come from? Because that is also important. Wobo o crafting at data oyo nze njagala ombuulire mu Japan gye muli oba nange wano we tuli e Bungereza go tunula community muina communities z'abasoga muina communities z'abacholi because when you see such communities it gives you a reflection of what is happening back home. Because we're analyzing that data abantu babuuza nti okay, why are people of a certain age moving out of the country more than people of a certain age? Why are people of a certain region moving out of the country more than people from a particular region? Because, like, for example, Wogenda Makomera, Museveni is not a data-driven kind of guy. Why are there more Muslims in the prisons than any other tribe? Sorry, than any other religion? Because okay, there's a problem within the Muslim community. Then you have to tackle those particular problems in order to reduce the number of Muslims in prisons. But what he does is, when he finds out that there is a very big number of Muslims in prisons, making sure that he increases more Muslims in prison. When he finds out that there is a certain group of people leaving the country, he actually makes sure that more people leave the country. I don't know what you... I don't know, but there is something that is. When you look and analyze the one they had as a 50-year master plan, it had that in question. They had that in question. Never manya. Yesterday, as you were explaining a certain point, you told us how people come and invade areas. Invading the area. So good. Utunolira mwami Museveni n'abantu be ebikolwa bye bakola esawa ya leero obuziza according to the demographics bantu ki abasinze okufuluma from which region. Utunolira mapping gye basembayo okukola ya Uganda. It is the central region that has lost many people to this exodus of diaspora. The diaspora exodus. So to sinzo okutambula abo mu central. Reason being, in the over impact, we feel it fast. Eyabyo nabyo nebyo bikwata kukwanga. Nekirala, searching for reaction, okunonya obuddu, it was still us abaso okuvuka ntugamba. Exposure era esokera wa mu central. Maybe could have been the factors that have contributed to that, but the fact still remains that we've lost a lot of energetic people to the diaspora. Ngate gye bagenda okukola buli omu avaayo Uganda avaayo n'ekigendererwa ekigamba kanyume ntereze embeera eno, which means byokola wano birina kuggwera erika nga gyola investments osobola okusitula embeera yo mu society
oba mu mbeera y'okubonaabona gy'olowooza gye waddukamu. Kati kyakola kiri kimu to make sure that they maintain you eyo gye wagenda waddukira oattractinge n'abalala baddukire mu mbeera ey'embi. Yasooka n'atulaga nga abagenda abaasookanga okugenda ebweru bajjanga nnaku tono mu myaka mitono egenda talina nnyumba azingi akoze etya. Kati baakikyusizzaamu baagala tumaintainingawo mu mbeera nga obeerawo naye ng'okoma ku bwavu fazimu obeere mu mbeera gyati okola mmere yakulya buli. Kati nabanyi b'olina eri olw'okuba bakufuukira badeni wakiri noonyayo obusente naye omugjeyo naye ajje yeekole ki yeetakulire. Endi bwe banaatuuka okudisplacinga abantu bamwe batandika okwenkolokinga lyammwe eggolo sigo batugambye mulinayo kasimeka bwe banaba batuusa zikoonako mujja kuba mmwe abaalina abavubuka ab'amaanyi babateereddewo n'atmosphere ebatiisa okuddayo okuleyiminga ebintu by'abakadde bamwe. Kati tunuulira abavubuka be basinga kati okuwamba drone bezitwala gavumenti yeeganye tekimanyiiko. How many bavubuka abalina obusobozi obugamba nti wayenze ngenda kuddayo eka ng'abantu babateagitinga bwe batyo okitegeera. Kati they are trying to scare us off. Abaganda balina olugero olugamba nti anaakugoba ku nswa akugamba nti toli omulalo. Kati believe me or not kyekyo ekigenderwa omwami Museveni kyalimu essaawa ya leero. Kazina tunuulidde there is a video ebiri enakaseke eno mu Lukoola nembigeraageranya ennaku zino mbadde ntunuulira nnyo ya genocide y'e Rwanda bwe bagiorganizinga initial stages zaayo cause mbadde ngobera documentary y'ono omusajja Christian Kabuga. Exactly what these people doing now bye bintu bye baakola mu initial stages za genocide nga tennajja ku kundi ku international scene for gitegeera okubiraba. If it wasn't singa mu kiseera kiri technology yalinga bwali maybe twandibadde tusobola okufollowinga events nga bwe zaali ziflowinga. Naye essaawa ya leero abasajja bano bakola ekintu kyekimu exactly nga bwe baakikola mu Rwanda bwe baakiteekateeka na wano bwe bakiteeseteese. Kati mu mbeera gye tulimu either ffe bannayuganda okulabuka ne tugamba nti kino tukiteekeko ekkomo ng'obudde tebunnagenda oba n'obwo obusobozi tubulinanga obusobozi tubulina. You see, Rogers Shoyoga actually very important. But the problem is that the people abakolagana Museveni, they think that they are safe. They think that this whatever is happening is not going to touch them. Unfortunately, the doctors, the teachers, the bonabona professions is in Jawulo. Bobalo Woza, and this is not going after she get happening in one way or the other. But Zendabanti Baba a very big impediment, number one. Then secondly, you see, Chetuino Kutegera Jaffa. Ugandans see a maze emyakemeka. Seeing Kaga, like what, 60, how many years? 70, 60, 70. Or you know, independence? Or you know, could I not know that some of the problems that we are facing today, they are a result of the making of the British. Abangiriza. Bobajja ne basala ensalo zaabwe ze baasala oluvannyuma ffenna ne batukwata ne batusuula mu kintu kyekimu okitegeera ne baddira ekintu kyekimu script y'emu ne bagitwala e Nigeria ne bagitwala e India everywhere because wotandika okwogera ku point eyo eya genocide, the key word. Origins zonna we ziva on
the point of decolonization and the point of colonialism. Because look here, in Nigeria, waliyo olutalo lwe bali bayita Biafra. When the state of Biafra nga bali baagala okwekutula ku the entire Nigeria. Now this is what the British did. Eno mambuka walingayo ba Fulani Hausa nga basiramu majority Muslims. Aba basiramu bagano okusoma, okay, tebagana naye abangereza bagano basomesa ebintu bino ebya bulijjo, okubasomesa, okubawa education, secular education. Bano ne basigala nga basoma walifu. Charlie Bwechiti. There was a divide in ideology. Nga party emwe yagala kusomesa Sharia law ne Islamic system, eringa bagala kutambulira ku bintu bya Kristayo. Yes, no, but the point is this: in the origins before that point, Zarinti, it was systematic by the British. Okumanti, they ignored the northern Muslims to provide them with an education, but they collaborated more with the Igbos in the southwest, and they provided them education. Nebabanga Bali more successful. They were prepared for the new world. Now, what happened was the Igbos happened to take over jobs in the majority Muslim areas of the Fulani, of the Muslims in the north. Ngaba abasiramu emirimu tebasobola gikola, nga bagala administrator nga tebasobola gikola abasiramu mu Nigeria. So the Igbos ne baveno wansi ne bambuka eri waggulu ne batandika okutekinga over emirimu gyonna, okuviira ddala ku bakola restaurant, bamakanika, engineers, they take over all the jobs. Now, what happens later is nti they become over successful. Kati bano bagenda okulaba nti look here, these guys are coming from erimu Igbo land, bazze eno waggulu ne waffe nayo batulumbye emirimu gyaffe bagitutte. So what happens was nti later on, fast forward, government bajisuula, aba Igbo bajja ne bakola retaliation, ne batta president yaliko nga yali musiramu Fulani, then the Fulani, everything just exploded from that point on. Ne batandika okwetta. Now what happened was the Igbos mu territory yaabwe wali amafuta. Ne bagamba, you know what? Ffe tulina amafuta gensi. Nigeria is depending on oil. So let us just secede away from the country. So it led to the Biafran civil war. Over 1 million people died. But yogenda okulaba nti the origins of that entire thing starts with the colonial policies and how they handed over power to the new administration. The same thing happened in Uganda. Like it or not, it is what happened. Because these things were not tebyali well streamed. No Abangereza leero nga basupportinga Mukulu Museveni, nga bamukongratulatinga. We should be condemning that in the biggest condemnation. The reason today, Jaffa, as to why these things are still haunting us today, that is the reason as to why you report here Kayira, up to this time, it has not been released. Kayira was murdered and executed. The Scotland Yard, the British intelligence firm, Nange Uganda, nekola investigation, nekola ne conclusion. When they told them to release the report of Kayira's death, Scotland Yard, Yagamba, until it is going to disrupt their cooperation and enkolagana wakati wa Uganda ne Bungereza, meaning wakati wa Museveni ne Bungereza. Now the problem with Bungereza is this, and this is what the Kabaka talked about. Now we're going to look here, guys. Nze, I want to remain autonomous. Fine. Now we're going to kubera mu East African Federation yamwe. Shegera. Now I want us to be autonomous. And that is why we have that's one of the reasons as to why we have Uganda today. But the other point was, Toyiza Gamba and Chino, because this is a very big mistake that we made as a nation when we were starting the country. I mean, when the British were handing over power, this is they just got everything. Because look here, as a Muganda, I understand, but there is no way you could say, okay, the Kabaka will be president as well as be the Kabaka. We're going to have a conflict of interest, like it or not. And then you had the other DP group, Ngegamba, Neda. Let us all just to be jailed just like that, bang. To be jailed just like that, and then we start afresh as a nation. That's not how you can create a state. To someone creating a state like that, Mumbu okole 80-degree turn. People should stop subscribing to their tribes and subscribing to their ethnicities, and then just make an 80-degree turn. Okay, kakati now we are a state. Until you take away their identity. Society is a color. Chovolaba at a certain point, Chari Chinganga, because look here, we take him beginning
by'omunyoro oba weeteeka ebikere by'omuteeso. Because you know when we are doing these things at times, I always like to switch positions. For example, if I told I'm Munyankole, right? Okay, bali bakkiriza ne bagamba nti no, okay, there are these 14 tribes, bichi ezigenda okubanga zezifuga, blah 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 blah. But still things were not well elaborated. So toyinza gamba nti okay, fine, the Kabaka is the head of state. But still, waliyo other independent kingdoms within the state, within the nation. Although kubate twatandika na federal government. Because so he's a federal government, but still the Kabaka was the head of state. I think Kabaka had his own kingdom. I think our only kingdoms in the king bazo. Now the northerners, they also had their chiefdoms and things of that sort. We shouldn't be going into these things. But when we go into these past things, they can help us understand the present. Inti awo nesu biweva. Chovolaba military coups zatandikirao. Obote topples this one topples the other one. Kakani netujja Museveni's role, Museveni yechalaba is he wants to eradicate the entire identity. To jawa baganda bonna, to jawa everything. For him, he doesn't see any other solution to the issue. But your attitude changes Akola, because what he is trying to do is the same thing almost Obote wanted to do as well, and all these other people, to banish all the clans, banish all the kingdoms, and banish everything, and then have a united Uganda. But you cannot have a united Uganda. Ngo sukulumia bitundu ebimu ate ebirala notabiwa equity on how you are distributing the national cake. So what they are trying to do is, of course, subjugating abalala and then uplifting others. I don't know if I make sense in what I say, but for me you do kubera ne Museveni naye bwakoze koza waliwo akagundi akabadde katambula nga olaba ba MPs ab'omu Western kitundu kitono okusinzira ku Central naye nga kirina ababaka mu Parliament 207 kyokka Central Region esinga obunene erina ababaka 9 mu something like that. Then Northern erina 80 something and the Eastern and like that. So it's like sengavuddemu nga zeemu, you know. That leads me to kyenadde njagala okukubuuza mukulu Fazil mukulu Jaffa Jo nti what should the kingdoms play? What should the kingdom's role play right now in the liberation of our, in the liberation of our country? Kyenadde njagala okukubuuza oliebwe nadde ndese point eri eya twagala kwenunula gwe mulamwa naye olaba nga abanorthern balinga abatabiriiko abawestern abo bateredde entende kubanga be bali mu kintu kagamba olutalo ne lubeera nga luli waffe mu Central oba oliawo ne Eastern side bwe njogera bwe I think you are just making a blanket statement. Take that back, please. Nedda ssebo be bali mu kintu ekyo si kirumamu babeera nga balina lions share 207 ate nga buli kimu bakirimu. So gundi kingdom mayanja mukulu kingdom zipachi kuba ndaba kabaka asirise abalwenzululu bo babasirisa dda omusoga simanyi oba yali akadaaga yenalaba yagendayo n'amukola ki n'amuwetu naye tukoze kizibu ekyo nno era nakyo kinnyo mukulu mayanja simanyi oba Buffalo gundi abadde asimu abadde alina kyayagala okwogerako then I think tugende ku ekyo then ne I know naye batereevu kubanga mubasimwe sirowooza basimwe atubuulire ku politics wa kasi tomugambye nti be bali mu kintu nga esawa yaleero abo boolaba. By the way, we are trying to be sincere here. These guys abasinga obungi bali incapacitated. If you are to say to face the facts on the ground, Asima comes from a place
where almost 80% of the natives are now squatters on their land. Yes. Even their land titles were taken, not returned. Yes. They don't know, they don't have they were any taken on security of gunpoint. belonging. They don't have any security of belonging whatsoever. When you go to Ankole site, they have been held in captivity for 35 years, leave alone what Uganda is going through in general. But those people have been suffocated for so long. So if you say that they are the ones in power and they are the ones enjoying, it's just a minority of people that have been knocked in and trying to suffocate them. So that's the fact. When we talk about Uganda, naye njagala n'ekintu kino nakyo tukitereeze. Mark, when you say, I don't know, I just find myself whenever my king is mentioned and tried to be patronized in such a manner, I'll come out and defend him with facts. Look at what our constitution says and where it puts these so-called traditional leaders, their impact, their influence, and to what extent these people are supposed to get involved in issues. Then, thank you, Mr. Makanga. Thank you very much. You come up and appreciate their contribution. They've done everything possible for anyone bright enough to make issues. Was able to take it and no, the man has done this. He is pointing us in the right direction. Now, and really, when we only that wasigadde ffe tuteekeddwa okukwatawo naye ffe tugaanye okukwata we tuteekeddwa okukwata. Abasajja bogedde oli n'agamba temugenda kola ki because we wouldn't have been here. I would like to digress. Okay, okay. Let me give one point. Basically, obstacle gye tuyina to begin with, if we are to go into issue ya cultural institutions, Museveni yabatega akalipo mu constitution ya 1995. So during the promulgation of the constitution 1995, babasibirayo in their level of activity. So if bobeera nanyini lusuku, singa obeera nanyini lusuku, nokola endagaano y'ekigwagwa nga constitution ya 1995 weyateekako limitations kuba traditional leaders, okubateeka mu nkwawa ya central executive. Kiringa omuntu okubeera n'olusuku, nokola endagaano, nowaayo whatever matoke is going to come out of it in the hands of Jaffa, nga ye akuwaako just mubisi, kugambe ng'ekidomolo ky'omubisi. So you cannot wake up tomorrow and say, hey, my friend, you are not giving me enough. So I think it takes us back to the need to okunyiga reset button, even in the constitution. If Ugandans deem it fit, if we can do a referendum about that issue and we reverse kaliya kalipo ke basibiramu abakulembeze traditional leaders. But the thing you're speaking about is Olinga Gamanti, because the problem with the constitution is this, that in the Syria, but when you see that the state picks, picking things that favor them, right? Nebamenya amateka, and then they're not tebakwatibwako. Now, on the other hand, waliwo traditional leader bayaliwo ebugisu. He came out openly, nagamba banange, we have to support Museveni yewaffe, blah, 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 blah. Abasigadde saagala kumanya. He directly engaged himself in politics, and nothing was done. So kitegeeza nti yamenye etteeka. Now, whereas constitution weeri, we all know that it's just a kipapula nti kitabo abaana kye basome makerere, blah, 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 ne bategeera amateeka, ne baga interpreting, ne bagataputa and so on and so forth. Because what we are having in Uganda now is no longer a rule of law.
Olomusajja yagamba nti unjust law is not law at all. Etteeka we liba nga liri unjust nga terinnya bwenkanya, then teriyinza kuba tteeka. Okitegeera? It is as simple as that. So ne bwe tulagala tino tuddeyo mu constitution. Look here. Myanmar jaffe jjo nagambye Suchi baayagala omublockinga okumuggyako title y'obwa president. What these fools did, ne bagamba nti omuntu yenna ayazaala abaana outside the country takkirizibwa kubeera president, kufuna title ya president. Now that is not just. It is not just kuba ne bawe ndowooza bawe yali muki just nti olw'okuba abaana yabazaala outside Burma, so kakati kyamugisaako ekyokuba nti tasobola kubeera president. Now what that calls for is civil disobedience. Nti tulina okumenya amateeka deliberately to protest such kind of stupid laws. That is what the Americans did. Mukulu Buffalo. Kamalize point in. That's what the Americans, the civil rights movement, there were segregation laws. That's what happened in apartheid South Africa. What was segregation laws? But people, they deliberately broke these laws in order to protest. Chituita civil disobedience. And I think that is what Ugandans should be doing, because constitution right now almost telling Tekola, like Tekola, civil, honestly. It only favors them, but because it's already favoring, when it's not favoring them, they digress away from it. Fazil ye point jembadde nsinga okwagala gy'osembyeyo nayo nti ereka bwe balyagala likola bwe batalyagala terikola. That is why the other example yeoli kabaka gondi webugisu kyayogera kyali kinyina okukola because it was same way walabanga gundi yassa abantu bano bebaze batta n'abantu ne batagenda kubeewala abeekasesebwa bano be basse mu Kampala mu November 1998. They came out and justified it, but in actual sense there is nothing that can justify okutibwa kw'abantu simply because you say bakunye omuliro mu makubo bayambodde abakyala t-shirt z'NRM. Ekitegeera naye yavuddeyo n'abatta. Kati mumera gye tulimu kubanga tuli mu revolution tulina okumanya buli kimu. Revolution ebigireetedde okugibeeramu tweteekerateekera okugjawo bino ebitunyize ne bitusiba okimenya kiba tuba batuufu mu mbeera eyo. But you must make sure nti you are successful mu bigendererwa nti kuba bwe mugimenya neevaawo tedda bahondinga kubanga yejja kusobola okudda okuhutira bw'oba tokoze bino ebigenda mu maaso. Kati nze wenjagala tweteekeremu amaanyi ngaffe abantu ne tutayimirira kulinda nti nga gundi tayogedde nga gundi akoze. Exactly kyewandyagadde gundi oyo okwogera bw'oba okimanyi ng'okiraba nti kyekisobola otutwala wali obuvunaanyizibwa bwa revolution bubeera bwaffe so si bwa muntu omu. Gwe kola ekyo tugende nakyo mu maaso bwe tukiggusa then tujja kudda emabega tutandika okulaba ani alina kuba na buvunaanyizibwa ki. And in this way tunaba tuledde mu mbeera eno ey'osibe tetuyinza kwenunula, tulina kulwana bulwanyi tubwejjemu. Nze kyensaba bannayuganda kiri ekintu kimu nti essaawa ya leero kiri eri twalaayo abagezezzaako batuwadde sayinzi tuzikoze tuzisomye ezimu tuzitegedde ne tugenda ne tukola ekyetaagisa tuleme kukoowa kati n'ogusa tubadde tumaze ogutwala. Manyi ekisinga obunene mu revolution is sensitization. Sensitization ye party esinga obunene kyova olaba etumenyedde ebbanga bali twameseza emyaka 3 niyo omanyi kyekitegeeza buli lunaku okujja ng'osomesa abantu bootolabangako maaso ku maaso emyaka egi. Kati tugenda twalaba nti ebibule byasooka mu first grade baayitawo okulonda baakulonda bagenda ne beewandiisa nga bwe twaleekaananga akalulu bakakubye kati bakakuume n'okakuuma. Kati tuli ku siteegi esinga obuzibu ey'okukabanja. Ngono mu kukabanja wetuli nga Uganda tujjemu guno maka gy'otuzze eno nti tugende tubuuze bannange kabaka nga temwogedde simanya abakulu b'amadini
wano nabagamba mulajanira abamadini okwogera bwe bavaayo okwogera mwaga kinga apalulinga tebanavaamu kigambo okitegeera tetwababulira kyakwogera muveeyo mwogera in actual sense okukirika kwabwe kwali better than ebigambo byabwe kubanga mwe temumanyi we kyateeka bantu some of us now religious leaders mba mu maaso nayogera kigambo ne muwulira kati munyomera ku mitendera gyekiteekeddwa munyomerako one musajja mukulu akuzaala but look here kuba kati kimanyi luwucha pastor asime naye alabika gundi pastor oyo yabivaako yabivaako kati because tulina okutunuulira mu nsi in a state. What is the role of a religious leader? What is the role of traditional leaders? Omulimu gwa religious leader, is it just to swear in these people? Or does it even go past that? Iti fine, sema ngayo muntu kale ajana swearinga in nga akozesa gundi nsimbi oba nga akozesa nsasi. Nti I've never seen that. They either swear on the Bible or they swear on the Quran and maybe some other books. They are traditional. They are Africanists, blah blah. I've not seen that happen. Now, to together, nti munsi nadala ensinga African continent. Buli wetu undermining. Buli wetu takwata institutions zizino. Ezili religious, ezili as well as tribal institutions, because we need to redefine their roles. You cannot just say these people should not engage in politics, done and dusted. Because we spend more time with these people. For example, I would spend more time with my religious leader in my community because I see them every Sunday. I see them every service. I see them every week at least, than the number of times that I see the president or the minister in the government or the MP. Naye seeka wange ow'okukyalo gwe nsookerako. Bano abakulu b'ekika wenfuna ekizibu jjafa. Ogenda okay fine, katika bayinza okuba tebakyalina role blah blah blah. Naye tugeze asiimwe, I don't know now oyinza okuba mushiina. Naye asiimwe tugeze, tata wa afudde biki, oba maybe kati Abaganda we have to do the lumbe thing, the funeral rites and stuff like that. Unebigenderako. And most people would reach out to because they still have a role they play in terms of culture, in terms of culture norms. Because talking about wero sifa hivyo kuja kusumika. For those of you who kusumika, wero sifa hivyo asumika mukuru jafa tasumika. Togenda kuyita wa LC3 aje abulirire ku kituuti ku mimbali oba jabulirire mu church. That is not their role. Tamanyi how it works. Tamanyi ngeri jabulirira. Now, kitegeeza nti these people are very important mu nsi. They are very important in a state. Naye kakati gwosazeewo n'obagamba no, you guys keep quiet. Temuyina kye muyina kukola. Musigale mu bya ddiini byammwe. Temweyingiza mu byabufuzi. Then tuba tulina okuddayo ne tubuuza mukulu Jaffa ne Asiimwe ne Luwucha, what is ebyobufuzi? What is politics? Nti politics, okay, yengeri y'okufugamu ensi. Kati mu kufuga ensi, kakasa, are you really sure? Inti religious leader, kubanze ndowooza oli wakwata Bible n'agenda n'aswearinga nga father yamuswearingisa in. That is politics. Seeka president wagenda naggulawo church n'agenda n'ayingira church, nze mba ndaba ebyo byabufuzi muganda wange. All that is politics. Nze kye nalabye kye kino. These people's roles have to be redefined, especially ensi yonna yonna buli weebanga efunye obuzibu nga wafunyewo insecurity oba instability. We always look for a unifying factor. The unifiers of a nation are such institutions, the cultural institutions as well as the religious institutions. But their role in unification babadde bali non-partisan. Because if they draw, look here, if they draw sides in the background, okay, fe tuli ku side yeno,
then it's not going to work. In South Africa, Gamali's point, the Muslims worked hand in hand with the Christians. They united. And one of the South African pastors, when the Boers came to him, look here, you are a Muslim, you are a Christian, you are an Anglican. Racho ginda no sinza n'abasilamu. Ne bamugamba, look here, I have never been given an opportunity to speak on a pulpit. The whites. I've never been given a pulpit by the whites to speak, but I've been given a pulpit, a chance, opportunity, pulpit by the Muslims to speak. In South Africa, Muslims and Christians chanted the words Allahu Akbar, ngabo protesting against the apartheid system. And the Muslims chanted Christian slogans in return, and they sang Christian hymns. They united, never breaking apartheid. In Uganda, but they have already showed the sign into we all have a local pastor or you were not him. But we all have a smani gundi or mugisu or how you were not him. And they have also kept quiet. So that smani makes sense in what I'm saying, but I don't know. We have to redefine the roles of these people. We are deep in the waters of a decayed system, you know. Ensi yafadda ekintu kyetugezaako okuzza engulu kyavunda dde emyaka 35 n'omusobyo, you know. Problems za Uganda ziri inherent from the takeover from the colonial masters 1962. We inherited problems, so we need to begin with identifying how did we get here as a country. So our diagnosis begins with identifying how did we get here. Ekintu kya religions and all that and culture institutions, we have to understand that we are in the game that has to do with what we call statecraft. Statecraft is where you have to establish the power base, the structure of the state, and influencers. So these religious people are coming in not as nation builders. Museveni abagalanga influencers to woo him support towards his agenda. And what is Museveni's agenda? Museveni's agenda is to create ekintu kye bayita a certain class of people, like a bourgeoisie class, the ruling class. So how does he do it? He does it by segregating majority and promoting a few, you know, sycophants into wealth. You know, he's handing over bags of money to some few. He's offering opportunities to very few cadres, and eventually he creates a ruling class. Therefore, Musingeno, which is depending on big man syndrome, it is very deliberate that institutions will not work. It is also very deliberate that the leaders or the president himself will create an atmosphere whereby corruption is an avenue of class creation in his interest. That is why the president comes up and flatters addressing the nation that ebintu bya billions ezaali mu radio ne TV ez'okusomesa abaana teyabitegeera bulungi. It is as if kibiriiti kyabuze mu maka. He takes it lightly. Why? Because he knows through corruption, that is how he's able to strengthen his kleptocratic class that is supposed to enable his agenda of creating that class that is going to sustain him in power. And eventually, wesanga nti by grooming a certain patronage in society, wesanga nti bagenda
bahandpickinga mu ba CEOs, bakaddas ne bayingiranga maje, police. Before you know it, they're the commanders, and those who didn't have opportunity or influence, they end up being ruled for life. So some of these things are very deliberate. I had an uncle of mine. Yali investigating omusango gw'okufuntula emisolo. Nga babba nnyo emisolo, bayingiza ebintu ne babiteekako export stamp duty as if the goods are going out of the country ne babikomyawo mu kikuubo. It put him at the threat of his life. Naye ng'ogenda okwetooloola, the sniffer dog goes back to the owner of the house ng'ekulaga nti ennyama gy'onoonya eri mu kanzu ya nannyinimu. Kale ebintu bino etwogerako wano. We need a total clean up of the house. Oyina n'ekintu mukulu asime kye watadde ku peegi yo era nga kikwata ku mukulembeze ali mu ntebe kati eyeewaŋŋamizza ku nte nti alina ekizibu ky'emyaka. Oyina bwe wakayise mu luzungu nti emyaka alina ekizibu nti omuntu omukulu omugamba naye ye kwegamba alina emputtu n'empaka n'obutawulira. Mukulu asimu okajjukira wakatadde ku peegi yo, mbadde ndi mukanoonya wano naye kambuze. Oyinza okukatuddiramu. Yeah, in psychology waliwo ekintu kye bayita the Dunning-Kruger effect. Aha, that one. In psychology it is called the Dunning-Kruger effect, whereby omuntu oyinza okuwangalira mu kukola ensobi for so long and reach a point of convincing your mind that it is the normal way of doing things. So because of the prolonged stay, because of the prolonged and unwelcome stay of Museveni, he thinks that because the Chiekera approach worked for him, that is how the nation should be governed till the end. So that attribute puts him in the category of that psychological effect, the Dunning-Kruger effect. I think that is the point I was trying to bring out. Yes. There's a chendaba is how do we move from here? How do we incapacitate Museveni? How do we push him to the wall? I know that most of the avenues have actually worked. For example, boycotts. Recently, abana bakubye ekintu kya boycott HMTV ku social media, and I think they have succeeded. But sanctions. The issue, we need to start a campaign. Right now, Nachema Liroyo, he has invested heavily in hardware, military hardware, right? We all know that. But he doesn't have tools to sustain the software. And what is that? Revenue. So we are giving him a chance. Kastagana, Natusiriwaza Mbine vya koti. We are going to start another project of a campaign which we are going to dub Defund Uganda, because I can tell you we can collect signatures of citizens and we tell World Bank and all those lenders that whatever monies you are going to give Museveni from this point on, we as citizens, we are not responsible. Yeah, I understand legally, that point. We can do that. But I think that we can also be able to cripple or cripplinga oba okumulemesa okuba nti afuna sente zino from our own pockets. Like recently, walabye nti the diaspora sent how much? How much was it, Jaffa? Was it like 2.5 trillion or I don't know, 1.5 billion US dollars? Uganda is the second biggest country on the continent of syndical remittances back home. So, Onabanti, that is that's a lot of money. Zafunam. Now, secondly,
I know into which you are investing in them. He's investing a lot in tourism. He is investing a lot in the Uganda Airlines. He has invested a lot in so many companies back home. What campaign you are doing the maso, and I believe that campaign can work. Like as we are fighting to cripple his international revenue, international income, Jabba Dafna, in terms of donations, I think we can also work to cripple his local income generating, income generating mediums. And these companies about the listings. If you guys can mention them, I don't know what you guys think about boycotts. We should not wait for Bobby Wine to call for these boycotts, but for me, I believe is a solar queen Uganda Airlines. No one never guy I tell them no one direct flight from London to from Heathrow to Kampala. Just don't bother boarding Uganda Airlines. Please do not. Like I tell you, insured. Trust me. Do not. I mean, olaba ekizibu kyetulina mu nsonga eyo nti eddagala lyakyo lyonna liri awantu awa wagatta buli kimu kyonna kyonna omuntu yagala okwenyonnyola kukkiriza nti revolution eno obuvunaanyizibwa bwange jaffa individually. I don't think Fazil, because we were discussing that issue, you boycotting Uganda Airlines, Nachi. We were discussing it in Avasagirida. You remember that, how it started. But you went ahead and that sense of owning the revolution as a person of belonging, that's exactly what is supposed to be pushed into these people's heads. Bana Uganda bali ku ground even now. When someone says, let us boycott this man, he gets everything from us when we work. If we don't work, of course, you will not come and knock at that door which is locked, and you pay me tax. When you're not anywhere to be seen. Kuduka yotoli woli gadde. Tajja kujja ne mwana ayongerako kufuru. Era gwe tojja na kumanya kubeera ng'omuntu okunyigira mu kuba gwe tewali nnyo. Omusuubuzi bano baganda baffe abasuubula emisolo be bagirinyisanga ettabbu naye ne basigala nga bagenda kwewola. Yesterday naade nina gwe ndisikanaye mugamba gye abantu bano bategeere ekintu kino ndi bamanerenda ba agenti ba Museveni oba ekintu ekyo mwali mukyegendereza. There is no way atali banking institution wokkirizibwa kuyingira mu ddiiro ewula muntu ssente. Wani Japan mwena mwali musomye kubayita baya ba Japanese mafia balinga wano nga buli wolaba omuti gw'amasannyalaze ngoyinza olowooza emiti bagidikoleetinga na mu bipapula nga kuliko osobola okubira wano no bonna ne bolinire ku muti gumu osobola okubira bamafiya abawera abataano b'ekkumi nga bonna bagenda kuwola ssente olina buzibu. I have a friend here. Yalina yadi wakolera. Landlord nga tebimukwata nako muto we n'agenda akubira bampiya n'abira ko amubuza oli muganda wa gundi wali eriti. Nanyini wali yadi nti ye ng'omusajja amuwola ssente. Nanyini yadi tamanyi nako ono yeewola muganda we olunaku lwakyalo nga bayakuza bajja nga babagamba nti mumanyi nti ono twamuwola ssente muganda wo naye twasasula ettaka lino tulitwala ne balowooza abasaaga. Ekyaddirira baabawa ennaku ne balowooza yamina. Mugenda okukya ku makya ng'abasajja baleese basombye zino amagulu 10 ez'ettaka ne bajja ne bayiwa mu yaadi buli wamu. Bagenda nga gavumenti nga ebatya n'obatya naye gavumenti yagenda ekyusa mpola polisi zizaayo nebawangula. Olwaleero tebakyasobola kuwola muntu ssente kubanga mugenda mu kooti mubuuza oli banking institution gwawola. Naye waffe Uganda, these people have been calling people for 30 years now. Kati gw'omusuubuzi ogenda kwewola ssente manerenda azikuwe ojja okomewo otuuke ku ground ssente tebalina
genda kugulako bintu kyokka bitumiza eno gyogenda bigula bivaayo ng'osasudde bitambula ku mmeri ng'osasudde bigenda okutukako buli kimu oba okisasudde kitegeera kati mu mbeera yonna nga munnansi bw'oba oyagala okwetaasako obuzibu bwe twolekedde nga bannayuganda we want to suffocate the people is supposed to start from us sigenda kusasula ssente nze nganze nagamba era mu 7 mu myaka gino nakisalamu have not paid anything like a tax mu Uganda sirina kyenkola kisasula ssente mu Uganda buli kimu nakiyimiriza instantly naye siyinza kuddirira kimera kyenjala kugala ate nenkifukirira mazzi kumera ekimu ku byo olina okolako ekimu amazzi wakiri nkufukirira galimu ki sabbuuni naye tuwa amazzi ate ngenda bwetuwoza ono owoza naye musafoketinga nga ate mumuwa ekirala revolution eno mukitegeremu ekintu ekirala kyeyina nti majazza international comment mugirabanga eri naye nayo ekyali badeni gye tuli we need to take the initiative etwala ekintu kino mu maaso ne balabaza kizibu mweri bwebulamu bo baliawo balyaganagana asinza amaanyi gwe bagoberera fazile olaba ebizibu bye tulina nga Uganda byonna teeke okuva ku colonial master waffe yayagala asigale nga atunyigiriza ng'ayita mu bantu abalala nga ye tatadde mu mukono gwe direct naye nga yeeyambisa policies ezemanya byakola wano n'abaseetingira eddiini ze musoma n'abaseetingira bye musoma system of education gye muyitamu nga yonna bafuula ba subordinate tewaliwo era kati kino kyewagambye nti bagenda berevetingamu abantu abatono bafunayo class emu gye berevetinga ne bakozesa eyo emaanire banne waayo bagiwa privileges nyingi emaanire banne waayo it has been something kyebagenda bariplicatinga mu buli mbeera gy'osisinkana mu bulamu and that is exactly what Museveni is emphasizing abasanyuse wawulidde statement ya Maka gyakoze n'agamba nti ab'omu West bali bulungi Haji Jaffa point eyo gyeyogerako ey'enkola y'omukoloni gye yakozesa n'olwaleero tulinamu example nga omanyi the colonial masters oyo gundi oyo Mayanja musomesa wa history ojjukira bulungi nti bakozesa abantu nga Simeo Kakungulu and Musazi you know to divide and penetrate the state nations of Uganda. Then Abanyolo bagana abazungu ne bakozesa rebellion, you know, against the Banyoro, what they called the Nyangire rebellion of Kabaleg. So olwaleero bw'olaba abantu bano the power brokers bw'olaba wa simanyi Balamu simanyani, these are the henchmen working against their own cultural setups. Ekintu Jaffa kyayogerako kituufu nnyo. We need to feel the pinch. We need to feel the heat. You know, this is a process. During the colonial time, the colonial masters used the some of the henchmen of forcing abasogo ogenda mugundi into growing cotton and what. But do you know what? Time came when the basoga felt so oppressed. Ng'ensigo za pamba basooka zisiika ku muliro ezigaana okumera. That was, you know, civil disobedience. We are getting there. The problem is we might be moving too slow. Yes. Yes, go ahead. Yeah. And it is probably because of that long time we've spent in operation. People need to take on the next step. Bagamba oba kinasoboka oba tekisoboke oba nze nfiirwa oba gondi yafunamu deception nayo y'amaanyi awo okitegeera anti kati tulinga endogoyi gye basibidde ku katebe ka plastic ne roza nti bagisibidde ku muti eno gavumenti naffe
nebeeraawo ng'ekyokutekamu olujegere nga lunene mu bulago nerowooza lujegere erowooza ku lujegere lweraba mu bulago netefaayo mukulu Mayanja obadde okyayogera kigambo kya boycott ekyo naye still era ku nsonga eyo yennyini nnyini nti tulinga ng'endogoyi tuli banafuna and all that stuff. Omuntu w'ekyannamukaaka eri ewaffe anaategeera atya nti tuli mu boycott ayagala sabbuuni ate sabbuuni kampuni ya Museveni yemukola oba bano abasajja abawagira Museveni bankwano eno Bidiko and all that stuff. Oli ayagala kusiika kabalagala atunde mu katale butto gwagenda okukozesa mukwano ya mutunda kubanga bano abasajja beba owninga buli kintu. Nalaba amakampuni ago gonna ogenda okulabanga. Okay. Now, yes, Sebo. That's a very good question. The guys, this is the point. There are so many things we can do. Naite Twetaga is coordination. You see, boycotts only work if they are coordinated. Well, boycott, such as the revolution. Yeah. Well, boycott, Vegeta BDS movement, I always give reference to it. Yeah, Palestine, because very effective. In fact, it crippled the Israeli economy. BDS they look at it as a terrorist organization because it even called for the boycott of Coca-Cola, and people were no longer drinking Coca-Cola. And they were sharing these things on WhatsApp and things like that. Now look here. Ojukira mu 2009 yoba bukedde yagenda newandiika ekintu ku Kabaka. Now Terry, I do not think that while you're in a very big population of Abamadi Abasoma bukedde, it's not there. Now what these people did was nti bukedde tumuboycotting tumuoche. People woke up the next morning never gonna gula bukedde. The vision group had to get papers nebagazayo. You can call on people. Mayanja. Yes. Ekintu kyangu tutandikira ku MTN ne Airtel, they have aided the shutdown of social media. Abantu bagambe batandika okugula line za Safaricom ye Kenya ne Vodacom ye Tanzania. Do you know how the much other thing is this? The other thing is this. It's soccer. First things first. Twawini is the central region. The biggest distribution of Wukedde newspapers is the central. Right? Can't we tell people for a week? Okay. Okay. So call it a caller. Kali nyabanaide baliko. Kakati mugana wange wemanyi okete bujja kumpa bulamu. Endowooza yange naawe yeyiyo simanyi. Tujogere tujiwulire. Ekintu ekinnumya omutwe mbadde nina wano ka pulogulaamu ke mbadde mpuliriza ku YouTube. Omwami yayogera n'ayisa ekirango n'agamba bannaye buli muntu yenna abeere ewaka okutandika nga 3. Naye ate nitulaba ekiwandiiko nga Bobi Wine asayinyize mbu ekintu ekyo si kituufu. Bannaye tubeere ng'abantu abakulu. Bobi Wine singa yali awandiika ekiwandiiko kye n'owa chairman n'owa mwana wa ssomero nga bakuwandiiseeko ekiwandiiko ovayo n'okomplaininga n'ogamba tikawo n'omugamba sinze nawandiika ekiwandiiko ekyo. Bwani kyavaayo complaininga ng'ekintu ekyo kimaze okutambula buli wamu mbuno ebyokwekalakasa tibiriiyo. Ate nga ne Ssenyonyi ebintu ebyo nze nabiwulira ku CBS nga Ssenyonyi ayogera ng'agamba ebyokwekalakasa bo tibabimanyiiko. Bannaye nze mu nsonyiwe njagala enkyukakyuka ye nze amaanyi gampeddemu.
bwenjijukira abaana b'abantu abafa mu biseera ebyokwekalakaasa banayedde Bobi Wine abali n'agamba banya abali 10 abali mu bisatu okuka waggulu. Abaana b'abantu bangi bali mu mataka, abalala balema, abalala bali mu makomera. Kati Bobi Wine lwaki yavayo n'akaleeta ekiwandiiko n'asayininga nako yamanyi mbu wakyaliyo omuntu asobola okudda ku kiti okwekalakaasa bakulu w'amasasi. Manyi bulungi Fadhili mbuno kino ekintu okubeera ewaka abantu ne baba nga tibakoze. Omanyi ekintu ekyo kyamaanyi nnyo n'okusinga okudda ku kiti. Kati wano ebyo ekintu ebyo tugenda kutandika okuwuliriza ebintu bya Tamale emirundi byali ayogera we tukituuse. Abantu bateekamu amaanyi musula muleekaana tuwulira. Naye kaakati bo ebintu bye baliko ne Ssenyonyi ne Bobi Wine ebintu byabwe tetukyabitegeera. Bano bagamba mbu bo baali banoonya obubaka bwa paalamenti bafune ababaka ba paalamenti bakansala bo nga tebaagala ng'abaana b'abantu bafiiridde obwereere. Bana ekyo tukyayagala kuvaayo ng'atuuzizza miitingi ali kitambula manyi atwaziza manyi bazungu nga tuwali kitambula okiwulira. Abantu kati nze ndaba bino ebintu bigenda kufuuka ng'ebyabeesije. Abantu wano bavuma Besigye bamuvuma Besigye ne bamukyawa naye nga Besigye yagamba akaduubi kasobola kujja Museveni mu gundi Mutebe ate ne bagamba nedda. Era eyo kkooti gy'alaze kweriwenkanya naye ekyo ekintu ekyali kipulaaningiddwa kankubuulire anko ng'abantu tibakola babeera waka walayamu ekyo kintu kitwala Museveni. Naye ate Bobi Wine alimba abaana b'abantu bangi abali mu ttaka tafiiriddwako muganda bw'oba kojjaawo basengaawe yebeezeremu abantu bagenda mukyawa kankubuulire biraali mukazi negenda okutuuka tezimu aziddamu kuwagira Bobi Wine. Omanyi obusungu abazadde bwe balina nga abaana bwe baafa. Amannya gama Muteesa yani? Amannya gange galiko muganda nga abaana bange bali Uganda. Okay. Kale. Naye bannange nedda ekintu kino kati babeera kutooto ku lujuliro mukitulire mukirabe mwabogera ne Bobi Wine yeebereremu ebyo by'okkuba enkiiko ebigambo ebingi tibikola twagala tulabe ekikola kyeki mubuuze ekikola kyeki kakati obadde oyagala tukole tutya abeere kiriya nze ekintu kyenalindaba omwami ono era mpulidde ebintu ng'ayogera mbiwuliriza bulungi nali bikolinga abaana b'ebusoga nena n'okufulumya mu vidiyo ku lwokusatu terikola nga ssatu terikola ensi yonna naye lwaki baafulumya ekiwandiiko ne Ssenyonyi w'oyo ebya shutdown kibabimanyi lwaki bakifulumya ne bakisayiningako lwaki bakisayininga lwaki nga asobola ogenda Facebook ye nalwanigi ebyo lwaki ekyo yabayingewozaako mu sinaba kuwandiika ku kintu kyonna. Naye andi mu byombi era mu bisi kiwanti yavaayo kubanga n'okulangirira okwekalakaasa si yali akulangiridde. Kati ate yali akulangiridde yebe yalangirira naye nkutu gyonna nga kiraga Bobi Wine yasayininga. Ekyo kitegeeza kiki? Kyatayagala kwe kutwala obuvunaanyizibwa bw'ekintu kyatategese nga tebakikolera mu linnya lye. Kisoboka era bingi wano ne Lumbuye eggulo yayogeddeko Lumbuye omusajja oyo alamwongere emikisa wangaale ng'enfugize ennengo naye ekintu kye ŋŋamba lwaki tuyavaayo n'agamba ekiwandiiko ekyo omuntu andi kati ekiwandiiko wawuliddeko nga kyegaana ekiwandiiko tannakyegaana ye yakiwandiika kyo kati ye katukitwale tannakyegaana kubanga ye kyeyeegaana bwe bunaanyizibwa bw'okutwala abantu jjukira nti mu byoyogedde wennyini ogambye nti abaana b'abantu wano beekalakaasa ku lulwe okitegeera era bangi bali mu ttaka bw'okyogedde kati mubeeri emu lwaki obuvunaanyizibwa ate obw'ekintu kubanga nekiri teyalagira abantu kwekalakaasa era si ye yeekwata eyakwata Bobi Wine ye yavuna abantu okwekalasa ne bafundikira nga abantu battibwa kati gwe tolaba nti mutandise okukikyusa muvuma mutandise okuvuga eyali victim mumufudde ng'aye perpetuator w'ekintu kubanga abantu batibwa okukwatibwawe anko nsonyiwa mukulu muno okutazaamu anka abantu okubeera ewaka waabwe nga tibaguddewo maduuka nga tibagenze mu butale kiwa muntu yandikudde
ekyo kituufu nnyo ekyo kituufu nnyo naye kati wuliriza kino oyagala okuŋŋamba kubanga amidst this abantu bano ne intaneti abajja access nga be basinga obutono ekitegeeza ekiwandiiko kya Bobi Wine bwe kiba kyafulumira ku intaneti bannayuganda abakisoma be batono okusinga ffe abali ebweru si bwe kiri kati lwaki weebuuza abali e Uganda ate tebasigalirayo kubanga nakiri bakiwulira lwaki tebasigalayo eka bwe babaali bakyembulensinze kati nzanguwa akakodi akali mu ekyo ndi waliwo ekiriwo nga kiva mu kampu ya mwami Museveni agezaako okulaba nga ateekawo akuliyetingawo abantu asobola okuggyawo unifying factor gye tubadde nayo mu revolution eno nga bageko kwandamininga authority ya Kyagulanyi nga Kyagulanyi so that I'm making sure we tunagendera ewalala wonna tewabaawo central voice weeyina kuva yensonga lwaki omuntu apoping out n'ekigambo kye n'alagira tugenda kukola kino nga tekiyina any coordination whatsoever amagezi obukodyo bwa Museveni obuli mu ekyo ndi bwe munaagaana bw'anaabakozesa ekitu nga temwekyetekedde tekijja kuvaamu bibala era oddeyo ku statement gye wasoose nti bannange nze amaanyi gampeddemu ate si ggwe wekka n'abalala kubanga mujja ne muteeka ebirowoozo ku kino tekibadde kituufu kumbe simwe mukipulaaninze bwe kigwa nga mugamba n'ekyo tekibadde tebakitegese bwe batyo mwami Besigye yakugamba nti akalulu tekasobola kujjako Bobi Wine ebbanga lyonna naye waliwo kalulu kali kaddewo bukajja mu political scene n'akasamu mukono okeetabamu obutereevu nakana akakaggwa kateetabyemu naye nassaamu abantu ekitegeeza waliwo era ekintu erira ekyenjawulo ekikyakwekwedda kyetutanna ekirala eno enkola kati gyogezaako okunnyonnyola mwami Besigye yabadde asinga ogyogerera agyogeredde emyaka 3 kubanga mu 2018 watandikirako engamba 2019 ye action ya 2019 yaggwako nga action ya naye nga teriyo action wadde 2020 nayingirawo action ya naawerekerwako nga tewaliwo action tugenze mu 2021 kati azaabuukidde ekintu kyekimu action okitegeera kitegeeza ffe bwe tuteera waruumu kwetegeka nga ffe bananyini kunyigirizibwa ne twagala ate tubeere nga tufugibwa bano nga be batuvuga mu buli mbeera spidi gye bagenda otuvugirako tetugenda gitegeeza era buwadde tuyisa newe tusaana okwetegereza nga tetwetegerezaawo Jaffa nze kyenandisuubidde nkulu Fazil abadde akugamba kati nekala omukyala kyalina nze kyembadde nsaba wandibadde ogamba Fazil oyo asobole okwogera ne Bobi Wine takola nsobi yonna kukkiriza oyo omusajja Lukwago akolera Museveni takola nsobi yonna kukkiriza mbuno ajja abeere manya mugundi mu kuwona ababeerawo ne banne Lukwago omukozi wa Museveni 90% bajja kuvuba bintu tweyanzizza nnyo omukubi tumwebazizza nnyo naye Owaye Jaffa omukubi tumwebazizza nnyo naye nze Jaffa nze kyendaba Jaffa ekyokuba nti kyendaba kitwandikoze number one is nti because most people the question that is lingering kiki kyetuzaako blah 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 blah. I think what we can do tubadde twogera ku point ya boycott omukyala alina byayogedde blah 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 naye ezisinga byonna of course abamu kubo wano actually bamumanyi nti alina newalala gye yakuba abadde ajja akuba amasimu ng'ayogera ebintu byebimu something of that sort. So nze kyendaba kitwandikoze is nti kukola kati nga bwe tubadde twogera ku boycotts nti number one identify products identify services waliwo abadde ayogera ku kigambo kya sabbuuni nebagamba nti tuyinza okutandika n'ebintu ebyangu. We start with bukedde. We tell taxi drivers, we tell these people aba bulijjo ti banange kabukedde mulekeraawo kagula number one kintu kiteeka ku bbali ne tuvaawo ne tutunuulira gundi waliwo ebintu nga
products nga zina other options. For example, tunira nti okay, ani omulala akola sabuni. If I do not use Mukwano sabuni, is there any other soap that I can use? Then take on that particular product, but do not buy the Mukwano soap. Wobanga oyina essimu nga oyina line z'okozesa. Wobanga there is another option that you can take instead of using MTN or Airtel, you use that particular option. Now, for the things like airlines, there are so many options. Those are things that we don't need to ask people to, like airline. Uganda Airlines should not be boarded. Number one, for privacy and safety of the people. So, Mayanja. Percentage chi y'abantu erinnya ennyonyi. And the thing, statistics is in under statistics is this is what it shows. 4.5 about diaspora, 2.5 million scattered. In the UK, I think we have something like around 500,000 people. In the USA is about diaspora. Now, what happens is this: over Ugandans every year, I think we spend something like $450 million. Sorry, in Uganda, right? They showed spending something like $450 million, especially people who are Ugandans moving in and out of the country. That's what they said. Now, what Museveni, what they were embarking on was singana fetu creating our first market will be fellow Ugandans. So he's banking on us. He's thinking that together kuboding nyonyezo. Because most of us, but thinking that direct flights to Heathrow zijja kuyamba trade between Uganda nga tutwala abantu n'okubaza blah blah blah. But if we boycott, because abalira kuffe fe bakuba bachunya bagobye mu nsi fe babalira kababere bungereza tutereddewo ne direct flight nti mujje muli nnyonyi ya direct otuuka Entebbe Kiboko ngevuga obanga empingo tuzikuteekako then nga tukutikka nga tukuzaayo. That is what he's doing basically. Omuntu ali ku ground asooka boycotting amata n'ennyama. Very easy. Yes, byonna biva ku farm ya Museveni. Yeah, ate ennyama yiye tesulawo emala wenda kummeka nga mpozi bajja giteekako ine eddagala ly'abafu. But things like that, Fazil ekintu ekirala kye mwogeddeko, Maka yaleese ebintu ebyo nti sabuni na ki. It is not something new mu Uganda. It has ever happened before. Abalina history basobola okuwulira. There was a time Uganda bweba mugundi mu namba 8 namba 9 mu kwekalakaasa okwo wakanya okusunsula pamba babesunsulira pamba ebyo byonna ebyajjawo Abaganda bekalakaasa bagezaako okunoonya independence, economic independence, then later on social and political. Bimu ku byabakola sabuni tebamukozesa for good 3 years. Do you know the substitute they used? Nga bafuna amapaapaali masala ga papali nga gye bakozesa okwoza. Then sukaali baamuvaako completely. Nze nali ndabyeko wano mu mulembe gwa Museveni nga sukaali taliiwo, tufuna bikajjo ne bakamulamu bikajjo ne batabula mu caayi abantu ne banywa just anoonye ekyo ekinuukirizo ekyokuwoomerwa. So mu mbeera eyo yonna cannot gain without sacrificing. Tuteekeddwa okwesonyiwa. Mwogedde ku butto bw'oba wuli oyagala nnyo ebisiike ate wandisoose na kutegeera disadvantages zibirimu. Omanya nti ku kintu ekikalu ekya bulijjo nti osobola okunoga wali ebugga n'olifumba gundi lya mugaso okusinga ly'osoose okusiikako kiba ky'amakulu. Ebiseera ebisinga tweteeka mu mibiri byo bivaako obulwadde. Another caller comes in. Hello? Hello? Kendeeza essimu ey'okubiri eyo kuba eraga echo. Oyo nga bwe yeetereza ate n'ekirala nsonyiwa luwuki okusalako genda maaso. Mbadde era njagala kugamba mukulu Fazil Mayanja oyinza okyongerako. Ffe nnyini abali eno mu diaspora
Fazilo emiwendo gwotera ogisoma tuweereza ssente mpitirivu nnyo e Uganda. Naffe twekolemu omulimu tugambe nti teri kuddamu kuweereza ssente Uganda. Abantu baffe abo bwe tuziweereza abo nabo bakiwuliremu. Nga bwe twabagamba nti bwe muba temulonda Kyagulanyi teri kasente ne baga kale tuli ba people power baba bamulonda batu nendoza bamulonda kozi yawangula. Kakati tukwate ku taapu eno era waliwo agambe wa Justin Noro mulaba we should stop sending money to Uganda. Mugenda maaso mukulu fasi. Yeah, akakisente kakola waliwo akuba okay. Hello. Hello. Yes, oli butereevu ku kyoto. Sebo neyanzizza okubeera ng'ompisaamu okuyisaawo ekirowoozo kyange. Nkiweereza quite on voicemail quite a number of times naye sinawulira nga kiyitamu. Ebintu bingi nnyo tuteeseza Abannayuganda kye balina okukola abali eka. Naye ffe abali ebweru naffe tulina okwerowooza ku kye tulina okukola. Ekirowoozo kyange kiri nti 50% bagenda ne bagamba nti GDP ye Uganda edependa 50% or 60% from the diaspora. Abantu bagenda ne rowooleza nti already that's what they need. But actually it's the money for abantu ababulijjo abali ebweru sente ze tuweereza Uganda. Abantu bagenda ne balowooza mbu kizibu nnyo tetusobola kutaweereza sente Uganda biki naye I believe nti ekintu kisoboka. For now, kati abantu abali kale in Western countries, tulina come sente to the saving for the next years. Paka abantu abo we banaagenda, so ketusobola tuweereze just the basic. Naye ffe abali ebweru tugaanye okwerumya abantu bagala byabwe bigenda waggulu, baagala kulaba biki kwegamba tetugaanye okwerumya naye kyokka tulagira abantu abali mu ground mwe temugulamu nnyo gwa museni temugula nebe ngaffe lwaki tuganye tulekerawo okuweereza ssente Uganda ate leero tuli mu ggula matooke tuli mu ggula ekonomi yaffe ey'Uganda bataavuga ekintu kyabwe naye senga basigala ku 40% ey'omuntu munnauganda nti kale gye zivudde mu misolo gyabwe emisolo gyaffe ab'ebweru tuganye sente zetutwala tuganye zitwala tusooke tuzisuuleko wano tuzisevinge wano if it can to investinge wano government was not paid at sente Uganda naye the more we send money abantu abali kale mu Middle East bana museke wansi w'emifaliso ndaba n'ab'Enganda bemuziweereza ba eningafu nga bazibaliddeko musevinge tuzisevinge tunazitwala ne twezimbira ne twekolera bye tukola because abantu abalala bagamba nti abalwadde ate abo tunaabakola batya okay just the best thing to say singa bulamu okay osevinga muntu kulya naye n'okulya bannanga abantu balina ennimiro let's tell our families nti tulwanirira I mean for the future of our families tuleke bagambe nti yes bonna musobole mugiye mukyalo it may seem hard but we really need to take the toughest decision possible ekintu kino ab'ebweru ffe tukivuze twongere okukivuga tusobole okukola 50% comes from the 1.2 million people they moved the cow statistically. So how much money do you send to Uganda? It's a lot of money. Percentage of carry was started by 50%. I think it makes a big difference. Over frustrating government. You know, lwaki tubonaabona waliwo kola omulala lwaki tubonaabona ng'ekizibu Museveni mukunga abaana bali mu magye ne poliisi waveeyo wasabbaawo omu ekizibu kiggwewo Jaffa waliwo ekirowoozo we should take it very serious. The point is diaspora, what should we do? Number one, tugula amatooke nze buli wengenda mwezino kwetu lisimanyi. Hello? Fazil kwoli.
ate nga ndaba kifaananyi kya mukulu gundi abadde ndowooza abakyusizzaamu katulabe wano kakikwendi kyengamba kiriwo ekiti nti products like matooke tugende tuganyoonye gye mubadde mugagula wegalabanga galiko from Uganda don't buy osobola okwefiriza nga tolidde ettooke honestly aga matooke the people who export these matooke be bantu family za Museveni like it or not these people are directly linked to this guy. Secondly, Mira Investments ababa exporting ebimuli to the UK blah blah blah. Let us track them down. Nowhere tunyonye gundi supermarkets gye babitunda and we let people know that ebimuli ebyo bye importing they have been imported ku musayi gw'abantu mu Uganda because Sudiru is directly involved with Museveni, like it or not, unfortunately. So we can boycott these flowers. I don't know whether it's ebimuli ebyo tusobola gwegenda onyonye product yo na mu supermarket kastogira bako made in Uganda. Let us force them yes, but let us force them but made in Thailand. They are still in Uganda. Yes, mbadde ngamba. Ku bibiri waliwo omukyalo yazze n'atabuka bubi nnyo. Ku bibiri ebigambo bye ngenda okwogera ku bibiri aliko kimu. Wabanga people power nyawo wabanga siwa people power neera siwa people power. Omuwulira layini zaavuga zatamale mirungi. Ayagala nnyo okulaga abantu nti kati Bobi Wine watuuse bimulenya akoze ki ale ebintu byatame mirundi byayogeranga nti Bobi Wine abantu bagenda mwefuulira nnyo era ino zagezaako okuleeta kati abantu bagezeeko kuleeta ekintu nti Bobi Wine yakisiza abantu b'abantu kati olaba tatakkiriza batadde ba member of parliament NUP n'abalido yegenda okufuna leader of opposition abantu babeere neyo endowooza ekyo kituufu nnyo kakati nga tuza ekyo okubanga nze muwulidde avuga layini n'addeeko ebitamani kakati kana kaseera oba oyogera kutamira emirundi tamala emirundi akoleraani bali bakozi ba Museveni kati bw'abanga elayini gy'avuga gy'aleeta agenda naye ku Bulaya gye tuli bannayo ebintu bingi ebyatuleeta tujja kwenyigira ne ku Bulaya twereeteeko obuzibu Esebo. Kakati jo nabaddeko nga ndaba Faziri ne Swale. Swale yine ekintu kye yayogedde. Hello, yogera gena maaso waliwo just yakuba omulala naye nga gena maaso. Swale yine ekintu kye yayogedde n'agamba awulira ng'omuntu yabadde n'agundi gy'akola abantu be yakyali mu mwaka guno naye nga yasooseko Babeti Nambooze. Babeti Nambooze saagala tubakyawe nnyo naye nze ndaba oba abantu abatalina maloboozi nti ono parliament omukola ate amaloboozi gaabwe gayitamu nnyo ate we tutakwa ne tubasindika kati olaba abantu be basindise abatalina bana kuyingira parliament naye nga babasindise tokyalina obawulira kulonda nga tebava ku fronti kati abantu balinganga oludde bye bakozeseza tebamanyi kikiddako. Naye ffe twandibadde tugamba nti tusinga kwefaako nnyo abali wano abantu buli omu wooli eddoboozi lyo bw'osinga okunoonya ku amplifyinga kubanga ne bw'ona obasindika mu paalamenti nga baleekaana ne bwe tugamba nti buli agenze mu paalamenti tumuwe ekizindaalo kwaba ayogera eddoboozi okusobola okuleekaana era paalamenti tejja kuvaamu bibala nga ffe bannayuganda abali wano tetwekozeemu mulimu gwenunula. Kikyogenda okyusa mu paalamenti naye kubanga kati buuka wa Uganda empya yagamba kana akaseera gundi NUP etuyambye nnyo okutuuka we tuli naye tulina okumyawo amaanyi ga people power ago ge batwikirangamu bawuligani wallahi. And era NUP was just a political vehicle yali ino tuyamba okutuyisa mu political arena wali we tubadde exercise political exercise yababibiira be badde bagenda ate ne wali mu revolution wo abannayuganda abagala okwenunula. So we need to know when to take a border ne kutusa we kutusiza kwekatugeze gwe ng'olugendo revolution ebeera ng'olugendo bw'ono olulaba nga luliko awatambulwa n'emmotoka
awaddako wa pikipiki awalala wa kagaali awokusomoka awalala nga wa lyato tojja kuleeta kagaali okavuyire ku nnyanja nga tekuli lutindo omanya kati naawe olina okutegeera nti wano we twabadde twetaaga NUP twayiseewo tuddeyo mu politiko mugundi yaffe eri eyagala okununula eggwanga era bwe tutyo bwe tutambula kubanga mwana akaseera ke tulimu Fazil saagala kulimba akaseera ke tulimu nze ndaba ebintu bino mbitubeerako nekinoyogedde omuntu agenda nalaba bajjo ku mukutu guli omukadde y'omuntu naate kikwewuunyisa nti nowalaba bajjo ku mukutu gwe baakinga n'asigala nga mulabe dakika eziwere esatu tugenda naye wengendayo nga byayogera si byentegeera ngenda mujjako ngende naye omuntu nga weyogedde ejja asobola okudda n'agamba ate bajjo mulabe eri awo obuzibu bukyalimu ffe abantu naye nze nalaba kanaindisete omuvubuka aliwungereza n'agamba nze buli oba oli mukwano gwange oba oli wenaale mu nkukyayi nange nabakyawa essebo kakati naye wetutavemu ebyo kubanga ffe wano ku Bulaaya neera tugezezaako okukola nti no bagambye eki n'okola kino tetuli ku ground naye kati oluusi tetuli nze senakugamba nze sijja kuganga gwe Fazil oba nze siyina kyeni nze nja kukubawo ekigambo kyange kati omuntu agamba nti Bobi Wine agamba Bobi Wine tagenda agamba abantu bagende beekalakaase alina fyula y'obufuzi tayinza keera ntya ekyo bakimuteekeko mu myaka 2 ekiva kati nti Bobi Wine watisa abantu ate olaba naye nnyini kyasoose okugamba olise yalagira abantu nti mwekase bakwata mukwata ate nabayo nti abantu babatta ku luno bali mu ttaka ku lulwe then bw'anaalagira olwo n'omukolotya olaba ye kati wamunenyeza kati naye teeberezaamu nga bamutadde mu criminal court abamanyi no kyebabadde batamanyi kiri kimu nti tuli mulembe kati ogutegeera okusinga bino twali anticipatinga nti tujja kutuukawo babikole era babireete naye batamanya nti bo bakyusa tebakimanyi nti enswa bwekyusa amaaso okyusa envubo bo bennyini bandibadde kati bategeera nti kati bannayuganda no oko ako kakodyo tekakyabakolako tweyanzira mugala wange waliwo omukubi omulala naye katumuwa omukisa tubaawulire kyebateesa n'abasomesa bano buli omu ayagala okuliyakitinga ku nsonga z'okoonyeeko omukulu Fazil kale Fazil mbagala nnyo muntu weereza bulungi tuyiga ebintu bingi nnyo sebo Mr. Makanga sebo mbadde nsaba mpeerezeyo my last submission ngende kakati byonna ebyo byogeddwa bakoola waliwo ataakusooseemu koola omulala wuno soko omuleke mukulu gundi 1 second kyembadde ngamba ku kyoto amali kakati nze ngenda kwogera ku kintu ky'okuboycottinga abantu b'omuddamu nti nyiza okugamba nti ffe bamu ku bantu abakulembedde mu struggle eno naye ate ffe ffennyini tumala ne twekuba endobo olw'ensonga tukimanyi bulungi nti ebintu mosikiri ebyokulya ebiva ewaka byabasajja abo nti bagalawo ne banga tewakyali muntu yenna asobola kuleeta kintu kyakulya nga kiva Uganda ng'okireeta mu diaspora naye tetuwunyisa nti abantu betuli nabo mu struggle kikwewunyisa nti ebintu ebyo bwe biva e Uganda ne bituuka mu diaspora ez'enjawulo batandika okuba nga babiwa abantu ab'enjawulo oba nga babisupplying ogenda mu bitundu eby'enjawulo naate kikwewunyisa nti ojja kusanga ng'ate abantu banna struggle abagamba nti tuli mu nkyukakyuka nabo ate nga be bakubira ebintu ebyo akatale obulango nti amatooke gazze biti binyeebwa obunga everything ate nkimanyi era buli muntu ali kuno mukimanyi naye nga ebintu ebyo ffe ffennyini abantu abali mu diaspora ffe tubirya naye nga tukimanyi bulungi sente ezivaamu ziddayo mu basajja ne bagula amasasiti ya gaasi ate ne batta abantu ate nta ne tukeera ne tutandika okuba nti
tugamba bannayo omusajja ono ddala tukoze tutya sonze nsuubira ffe twali badde example isooke ddala kubanga tojja kuŋŋamba nti omukubi mugambe toguza ebintu ebyo ani abasinga okuwomerera nti bannansi ba wano basobola okugula ebintu ebimala babimanyi community ya Uganda eri wano e Japan yigula ebintu ebyo yebibi ate ensanze same people ne batandika okukaba abantu bakola ki Benadi babuuza wano Fazili abuuza nti ani asinga okuwomerwa ettooke erinyige bobeze awo ye sijja mwogera naye bw'okitegedde era ne bwana Fazili oba mukulu wange Maaka n'omwami omulala erinnya lyereridde naye nga singa tukola ekintu ekyo golooza ebintu ebyo bye baleeta bivaamu ssente mmeka mpitirivu naye era okirabyeko nti sometime back the campaign kati nga wane ewaffe yakola ku impact ennene sometime back era ndowooza ensonga lwaki olaba byaserebyemu mu kuyingira campaign led them okuba nti amatooke abantu baga boycotting ne gavunda ne gyengira ne gavunda basobola okugajja Jamaica oba Sabah so kati nze bawagunga bannaswago ffenna bali mu diaspora twongere okuba nga tuboyikotinga buli kintu ekiva e Uganda kati kumanya nti ddala abantu bano bali serious kubanga sente ze bajja mu bintu ebyo mpitirivu ekitopo kiri nti ziddayo ze bakozesa okutta abantu baffe ekitopo kiri nti bwolaba olubera neganda bange mwenna abalala abatuwuliriza n'abatulaba nti nayogedde ne ngamba nti bwe tonba tetunnaba kutuuka ku level egamba nti waliwo kyoteekeddwa okwefiiriza okwerekereza okwerekereza as a sacrifice. You cannot gain nothing because tugamba tugezaako suffocating abantu bano naye tukitegedde batunda ebintu bino because they are the ones exporting matooke sekati wane Japan Benadi okimanyi baleeta etteeka amatooke tokkirizibwa teri sone one company esobola era bwogata tewaguze waabwe tebakukkiriza gayingiza nze najja nagenda e Uganda nze kennyini nenzija n'amatooke gange nagula enkota 2 namba neŋŋamba keesi emu ngitaddemu matooke nangezo enzimu amatooke natuuke nalita we bagandisa actually you've seen my car nga ne keesi eyo sigijangamu mpaka kati ekyo kyokka kikulaga ekifaananyi nti tusobola okusalawo suffocating abantu bano n'oba obuwaatwa mwe bayingiriza obusente nga bulinganga obuli insufficient oba buli insignificant to a certain extent onabwo obuziba n'ogamba tewali wonna daleewo gwe kasitola bako made in Uganda ate nga sinabusente kubanga we bateerawo etteeka nti teri muntu akkirizibwa kubanga aleeta ebintu ebyo okuva e Uganda akitulamu ne bakibala nga balaba ssente empitirivu ze basobola okubanga bakorekitinga okuva mu diasporas kati ne basalawo bo bennyini bakiyimiriremu nga ekyo basinziira ku ssente ze balaba ze tuweereza buli mwezi buli lunaku eziva mu diaspora it's a lot of money kati ne balaba nga bwe bagatakira okuli ebyo kuba tumanyi abantu babeera eno nga bamisinga balakinga ku bintu ebyewaka kulya byakunywa biki byonna so kati ne tubanga naffe tufuuse ekimu ku bitundu ate ebibayamba bwe bibasapootinga okubanga bongera okukola ebikolobero ku nsi yaffe ate nga ffe bantu bamu ffe tukaba nti ensi yaffe eweddewo so bannaayo kyekyo kandeke ne bateesa bannanga abalala tweyanziza nnyo ssebo tweyanzeege waliwo mukulu Maka gundi gyotaddeko awo comment gyotaddeko mulabi waffe ali ku asinziira ku YouTube Farida abuuza nti kati ebyo bya I told you there is always buli dakiika abantu muteekeddwa basensitizing nga tebamanyi oluusi ebintu ebimu abantu bano companies ezikola ezisuubuza ebintu bino ebweru zonna companies z'aba Museveni z'abantu baabwe the more they keep on earning something from what they export bayongera kugejja beyongera kuba na busobozi na comfort kubeera nga bongera okunyigiriza abantu
So if you cut off those earnings, no government kati nziyimiriza naffe tuzitaddemu omusabo twagizifa sente, somehow somewhere bajja kuba bagwa mu mbeera yonna nga abantu basobola kuwa comfort nawe tobawa comfort. Ekitegeera mu kifo ky'okubeera nti eno omanye ebintu bye bayitamu bye bajjamu ssente ate nga mmwe ababisponsoringa mwe kubanga mmwe bwe batunze ebintu. When you decide to buy, of course bajja kusigala mu maaso nga bakola. If you don't, ekinaavaamu nekotinga ebintu ne bisala nga yataddemu ez'ennyonyi, yataddemu emisolo, yataddemu buli kimu, n'abamugulako bajja tandika obutagula. Then ne wane ewaffe kubanga n'ekirala kyolina okumanya nti buli lwe babagala kanene ebweru ebintu mu ggwanga birinnye ebbeeyi kubanga olede birina demand ennene ewalala gye babitwala, wano ewammwe supply efuuka ntono. So we mubigaana n'abantu bafate bisoba bikola abamanyi economics mukimanyi demand and supply biri elastic. Kino bwe kirinnya kiri kirina okukka by all means, kino bwe kikka kirinya simultaneously. So mu mbeera yonna bwe tutyo bwe kityo bwe kigasa bw'okibuuza nti kigasa wa struggle, of course ekintu kyonna ekinyiga omulabe wo mu struggle kiba kikugasa positively ate naye kiba kimugasa positively. N'ekirala okubawa comfort nti kati omuntu eyandibadde fazio osobola obeerawo n'ogamba bana empulira njagala okulya ku ttooke, empulira njagala bw'oba obadde mukajja mu giso njagala okulya maleewa biki okitegeera, naye oli bw'agakuleeterewo w'otudde n'ekiyaninga okudda eka kikuggwamu. Kati bagezaako tutamya ensi yaffe psychologically batutamya okuyambira emico gy'oli n'akutuusizaawo kye wandyegombye ng'olika. Gwe tunulira nali Ebungereza awo ne bwe zibeera mpombo endagala z'empombo bazireeta bw'ogende Brixton wali eri ozisangayo n'oziwa bulungi nnyo wena n'olya oluwombo. Kati boycott agezezaako okulaga nti Uganda agisitudde agijja e Uganda agireesewa. If you don't boycott it nolwawe n'osigala okufunira omukambati yobijja kulema okutwala ng'ekyomugaso gy'oli. Nze nali ndabyeko nabagamba nalabako omukyalo omu nga bamuwadde katabo k'Ebungereza n'akateeka ku social media n'agamba nze kati ndi muzzukulu wa Queen kyaba nakumpita mu Firika. Natunuulira omufirika oli ne ngamba yii obwongo buno nga kintu kizibu. Just katabo butabo ke basobola okuwithdrawinga anytime kamufudde atakyali mu Firika. So mu mbeera is how people lose identity and lose social ties with their country, and hence the patriotism is lost. Kyekyo ndowooza mukyala Farida Kansubi kyo kyegedde kati. Baganda bange tubaddewo akabanga simanyi bwe muyimiridde mukofazi obadde olina kyakyatunyonnyola. Nze kyensuubira is nti tulina okupushinga gundi boycott eno tulina ogipushinga okubeera very serious so that people can really work on it. Otherwise tugenda kuba tulina kyetusigaza okulaba nga tuyamba. You see, even these arcades olaba omuntu ayogedde ku kigambo kya supermarkets ezo zi mega standard is Shoprite game byonna ebyo bobo family zabe, let them go and shop in those places, but we shouldn't be buying from those places. At least buy from the shop mugule maduka gamwe ag'oku byalo. Support those local people, your neighbors, but do not support people ababali mu Shoprite game. At the end of the day they will all go bajja kufuluma Uganda bagende. I don't, like it's bad for business anyway. So naye kiba kyetagisa funeral services zali tezinnajja abantu nga tebafa tebate tubaziika era naye buli omu waliwo bano abaweereza ebirowoozo byabwe bandyagadde basomesa genda mubikonyeeko katubawulire then tubawe reaction. Mako Uganda sebaleeta ggwanga omukyalo oyo avuddeko kampiseewo akalango kano nti buli chief abadde yakafolowinga ekiro bakyasintamu just wano ng'akazo kawedde totulumya mitwe abantu abadde bafolowinga his excellence okuba we yatandika politics from Arua Bugiri baba bamanyi kikyakola. Ekyokubiri mubeereyo ku bikutu byammwe ne mupakira nonsense mitwe gyammwe muwuliriza babajjo muwuliriza ono muwuliriza oli
ne mujja on the true source of information ne mutandika okwogereza kwatagana tulina bye tukulowoozaako abantu baffe battibwa abantu bali ku pano bateesanga ensi gye tulabanga driving tugende maaso oyogera kasasirowo munasobola okuleeta bubi ekyokubiri gavumenti omukyalo ewo omulaba statement zonna z'abadde akola abadde azireflecting aziteeka ku kyabulayi which means abantu batalina kutumalira budde agenda ku mikutu gya NRM akuba amasimu bajjamu watano kye bayita gavumenti wabaawo ebigenda mu maaso tebala be bantu boosanga nga bamugamba boycott ekyoto international ninga gyali gyakyajja information tamanyi kibaki atina ninga bamunyonyoli ninga azigadde bajja ne batandika okutulumya omutwe tulina omuntu gwe bayita spokesperson wa national unity platform information yonna is excellence gyaba atayogedde abagifulumya abeera Joel Sinyoni kitegeeza weba tolabye statement yonna ng'eyogeddwa his excellence Joel will come out ayogere ku nsonga ezo how bagezera acting omukutu gwa national platform naye you found abaana ba nupu bennyini aba people bipostinga ku page zaabwe kitegeeza mufolowinga abantu babakyamu speaker atadde those are fake news but you shared the same document nti bannange tufudde bannange ate bino kakati ye mwemuziza ku pano mukuba amasimu ate muteesa ebitulumya ebitwe bannange tununula nsi yaffe gundi wanko his excellence yagamba oyo ne waaba ng'ayiiridde ng'ayongeza emikisa gyaffe okujja dictator mu ntebe mukwano gwaffe totubulira nkwezo taliyo ng'akola enkweze bw'ojja kwogera olowooza nti omumanyi nnyo tosobola kusinga his excellence bantu bakwatagana nabo kubamanya gwe before you get the intelligence manyi jojja amawulire olukumago wankwe gundi wankwe aba ayina details eziri classified nti oyo ali ABCD okay temutulumya mitwe mwekusomesa mugwanga zisigendo badde njiwa mukyalo oyo woba okuba essimu totukyankalanya mitwe tuli mu bumooli eno naye tujja kuvaayo temutukyankalanya mwe bali kuweereza gwanga ekyokubiri katono nga nnongereza kwako neebase nendowoozamu ekintu kimu era nabadde ku ne programu emu eya Kivugo Live omanyi ebirako saa mwenda abantu bayogera ekintu abantu essaawa ezo ba MP kati Dabakigundi Honorable Segirinya ne munne Mubiru be balinga abalwanira abannaffe bano be batadde mu makomera abawe ku mmere naye essaawa eno ninamu ekintu kye ndowooza teri kitasoboka kuba Museveni ensonga gye yaswadde mu Buganda asobola okutubola kakuweebuuze lwaki drones zino ate bagamba za Janet Museveni zibirali ku otero ye eziwamba abantu kitegeeza baagala bateeka fiya mu Buganda imikesi koti weegamba nti akaluko bwa president MP kaddibwemu ddala ba MP be balonze muli eyo musirise ng'olinda kulayira kufuna musaala gwo how sure you kyogenda kuddamu oyite essaawa eno ba MP mwenna mbasaba muddeeyo mu bantu twagala muwandiike emaka ku maka bakuwambidde omwana wo yani amannya ge ayina emyaka emeka bamuwona twagala lulwago ba MP mu bitundu emulina mulondezi komiti nga yemwakuma obululu bwammwe muwandiike amannya ago tugeetaaga twetaaga amannya ago nga twali ku ewa speaker national platform bajja kukola follow zisize tuzeetaaga kuba twagala tukole ebintu ebisinga ebyo osimanyi ono wamajja agamba busimanyi abantu balingana mu munana be baalu ekintu kisoko tulina omutwalo gwa Uganda nga buli makomera gajjudde abamu battabatti babaziika ebitumanyi nakumanya ba MP mwena kiddamu aba national platform mujja lowooza nti omazekimanyi aba excited mulegama nzi yawangudde Ssenyinge tekikkiriza ago gemaanyi gemagere mudde mu bantu muwulirize abantu oba kitegeeza I think he raises a very important point. Yeah, ayogera point nene nnyo ey'ababaka
next point ya discipline. You see, the problem with the Ugandans is one. But when you get talk, do not believe whatever you see on the internet. When you on internet, don't believe it. Because bobara bechiwandiko wali batendeko national unity platform ne mumalaga sharinga. Lumu nange nali nchiguddemu by the way. Bagenda ne bakola article mu Germany nga sitegedde. Kanize article we nalabako Bobby Wine. Nendabako Bobby Wine n'ekifaananyi ne fist ne sharinga. Kyali in some Christian German news. Mukwano gwange mu Germany nambuuza nti gwe ebintu byo sharinga obimanyi. Konze nedda. Yali sharinga otya article kuba omukulembezeewo. Nje wakasa nti ye nanga anza nti nalabyeko Bobby Wine ngamba akansharinga ne sharinga. Washitegeera lwakuba nti article yali written in what? In German. So our brothers and sisters should know. In German. Verify. Nze buli wenfuna amawulire nsooka genda kunyonya page ya NUP of which kati tutte bagigyeko nenyonya Ssennyonyi kyayogedde nenyonya Bobby Wine kyagamba nenyonya Basasi Marvin akitaddeyo coordinator wa diaspora nengenda ne ku Twitter nenyonya nenkola kye tuyita due diligence before I can take it on nembuuza ne ku bantu benneesiga nenga nti why kino kiwuliddeko kiri kitya kituufu then oluvannyuma nendyoka ndeeta amawulire ago nembanga ngogerako. But Abannayuganda okuba nti olabye ekido nota verifying eyo si nkola yabu na people power. Last point gyakonyeeko yaba MPs. I'm even very worried. I'm very worried, by the way. You know why? What worries me about these people by same, will they be able to retain those seats come 2026? That is what worries me, Jaffa. I don't know which it was, and yet to me, it worries me. Because most of these people, ngo mukuru wa yogedde nti bo balinze kulayira bali awo balinze kulayira nti bamuyisa ajja akwate Quran alayire. That's what they are waiting for. Jaffa nagamba abantu, politics is changing. Society is changing. Ebintu byonna bikyuse. Make use of the tools that you have. Kiki ekigaana ababaka 64 mukulu Jaffa okubeera ku social media? Bajja gamba nti tebakolera mu kamera, which is okay. Naye ffe abantu abalonze abantu bano twagala okulaba ku bye mukoze. Maybe nange mayanja wendaba nga Mpuuga alina kyapostinzeeyo wali kyakoze mu constituency ye. I use that as a reference nenkola ka video nenteekamu Mpuuga. Nenyonya luwuuca kaakoze wali nenkakwata nenkateekamu wali. Tetugamba nti no buli kyokola kiteeke mu kamera, no. Tetugamba nti no twagala mwerage nga we mukola ennyo, no. But we need you to embrace the available tools okuzikozesa okulaba nti no muleetawo inclusivity including everyone in your leadership. People power should be different. NUP parliamentarians and leaders should be completely different. Kakati omusajja wuyo agambye nti abantu bano, of which is the best idea, obukiiko bwe bakozesa okunyonya bakole obukiiko batandike okunyonya abantu ababuliddwako abantu baabwe. Ezo reports twandibadde zitubuuza ba MPs kozi be bali mu Buganda, number one, be balina okumanya bantu ki be bawambye mu bitundu byabwe, kozi obanga tumanyi muntu amisinga mu kitundu kyo, honestly bali badde already batandise nadda okugaba ennamba zaabwe ez'amasimu. Bali badde already batandise okuwa abantu contacts zaabwe. Banange eno enamba ya Segirinya, eno enamba ya Kazibe Bashiri Mbazira, eno enamba ya David Nyeko, eno enamba ya Gundi. Naye simanyi kigenda maaso. This is just my constructive criticism. Wano weturekera Shamim Malende yeka. Wano wetulonda kansala. Wetulonda parliamentarian. Your first point of contact is their social media. Era wemba nina kye neemulugunya ku Mathias Mpuuga nga ye kansala wange wano mu kitundu mwembeera munoonya ku Twitter. Mpuuga aruwa. Sebo kye bakoze si kituufu.
wemba nyonya segona ngenda ku Facebook ne musakata oba ne muwa holding accountable Jaffa kiche ekigaana ababaka kiche ekigaana ba chairman kiche ekigaana abantu bano okubeera ku social media. Let me tell you one thing. Abantu bangi nnyo abayiseemu nga okubamanya tubadde tetubamanyi. Naye abasinga bonna bwe tubadde tumanyiika at least ku social media, majority of them bonna bayiseemu. Kyova olaba nze omuntu asinga okunsanyusa ye muntu amanyikiddwa nga Mr. Update, Segirinya Muhammad. I mean, he's a story of how a person masters the art of media, okugikozesa, okulaba nti no aleeta activism, enkyukakyuka, n'aleeta ne okuba nti alaga abantu abalala ki ekyokukola. Era ne Sereko naye yali akitandisa, of which kyamukolera, by the way. What most people don't know. Sereko yakikola yamanya, n'alaba nti wano waliwo kubalaba yo olaba perception y'abantu engeri gye bagifuna. Do you know why people voted Semujunganda ne baliko when UP? You ask yourself. Semujunganda abadde, he has been on programs all over the place, abantu nga basalamu bu short clips we butambula ku WhatsApp of which is also a good parliamentarian. Now yes, still there is a program esinza okutonda ennyo omusajja oyo. A program eyo ebadde ng'ebeera ku Capital Radio. Bamuleesinga okumanya beerevetinga Semuju eyasembayo program eyasembayo kuba bajja bamuteeka n'abantu bonna. You know the person he met face on one bamuteeka na Museveni, and he's the only, it was Museveni bwagambula atambudde bw'ava mu East bw'akomawo olunaku lwakomawo bamutwala direct mpaka ku Capital ne bagasimbagana ne Semuju n'alyoka amukuba ebibuuzo nga babikuba Salimu Sale bwe yabigunda Museveni direct. Kati ekyo tugenda mu kalulu mu mbeera yonna nga takyusizza vicinity wawo amalinya lewe limanyikiddwa, era ekyo ye strategy ne Segirinya gy'akozesa. He knows amaanyi ge gava luddawa, and that is where people go wrong. Nze kyenjala bagamba kintu kimu tufeesinga amazima Fazil gw'oli wano weebuuza lwaki ba MP bano teboogera naye like you see the Museveni ali teri TV teri radio egenda ku inviting abantu bano. These people should create their own airtime. They should create their own media. Bantu bameka bayita Segirinya okujja okwogera ku byobufuzi bamuyita kwanikati kalakata. Segirinya yagenda n'ayogera ku ki program ekyo bakiyita simanyi barometer. Ebiseera ebyo namboze nga yekaddiya yesiriwaza. Segirinya n'amuteeka mu line. He really fitted there. Naye tebaddanga mubuyita even up to today. They are not going to give them airtime. If they are looking for radio stations in bubajje boogere tewali agenda bawa airtime. They have to create their own airtime. These people are not looking for radio station invitation. Fazil, these people are not waiting for invitation, but they are in fear. Okubanga tulina president. Yeah, tulina president. MP gwe balonze incumbent alizo kwega atya. Andi uliriza. Soko ulire. Updating na tweeting. Atidamayo bali balabiyeko kuono ani ono yabadde weerubaka gwe bajjeeyo Kasibante ng'awangula bulungi ne bamulangirira bulungi, Electoral Commission n'emulangirira nti awangudde mu gazeti ne bateekamu Singi, era Singi n'ayingira Parliament. Kasibante yalwanira okutambulayo Singi yalwanira mu kkooti. Kati nabano bano wewuunye, kati bano balina ebintu bingi nnyo ekisooka mu byonna kazibere ssente z'okuloopa. Gwe omuntu gwemusondedde eza registration eza nomination fee anaafuna ati ezigenda mu kkooti nga bamugiyo. And that is, era nabo bandibadde beeyambisa ekintu kino bakomewo ku social media kubanga amanyi balowooza badde
amanyi gaabwe gabadde ku social media bakomewo kubanga era bano mujja kuddukira abantu bebajja okubazzaayo bagenda balwanira mu entalo zammwe eziddako naye bonna batya okwogera kuba bakimanyi nti ayinza okwogera ne bamugoba nakunyuliza sole y'omusajja oli katonda gwe yawejjana naye bamugamba lwaki toseka n'agamba owaayi manyidde ku kyobejjena yange gye nafuna yerinaanye omuliro kati na bano bwe bali ayinza manyiza okwogera akagambo kamu ne baganda gwe wakalinnya wakawalampa mpalika kulengejja ne bankasuka ebweru and that is the fear they are living in era kyekibagaana okwogera what But I don't agree with that. I don't agree. I totally don't agree with but that is it. Kati webuze bakuwa nsonga kifazi. You don't is a good. I think if that is what it is, I think they do not deserve to be in those positions. Because the fight for liberation, the fight for a revolution, you should be able to sacrifice anything. Bobby Wine sacrificed his own parliamentary position. Now again, against all odds into a presidential election. Right now, Kati, of course, he's fighting for his victory. But wowango gama ati no tia mubajja kujjako ekifo ekyo kyotannaba mutonda bakiwangula otya mubagenda ku declaring someone who is completely, I mean, that is really bananas. I mean, I don't think Jeff, I think that is not right. Choyogera, I don't think it's right. akatenze nkubulidde Fazil bajje kale baveeyo batubuulire sugar we are live nayo zereti Fazil kati gwe njagala obagambe batubuulire kiki exactly ekiyinza okubanga kyekibaleetedde okubanga bafuuse dormant than when it was a few months ago. Mukulu Geoffrey ayogedde point enkulu agambye the thing is they are visible on the ground. Are they visible on ground? Now that is the thing that we are talking about. Ojja kubeera parliamentarian mulungi ku ground kankubulire akalulu kakyuse. Everything, politics is changing very drastically. The battleground for politics is social media. If social media did not mean anything, Mukulu Jaffa Makanga, parliamentarian, I mean, Museveni would not have shut it down. Trust me. He would not have shut it down. Mulira, why would he shut it down? Why are they shutting down social media in Myanmar? But the people in Myanmar, they are on ground. Now, this is what happens, Mukulu Jaffa. Wetubanga tupushinga okuleetawo sanctions. Wetubanga tupushinga accountability, both on ground as well as international scene. Our parliamentarians should be parliamentarians for the local scene as well as the international scene. That is why you see in America, wetuba tuwandikira about House representatives, tuwandikira about Bob Mendez, but Elliot Engo. These people baina jebava mu states jebava. But why are they concerned with issues in Uganda? And how do they get connected with Uganda? It is through the internet. It is through social media. That is why Elliot will call a tweet that bebanabantu betutadde ku sanctions. I expect someone like Nyoko Derrick, or someone like Mathias Impuga, or someone like Semujunga, what do you call his name? Medad Segona, to retweet that, and also that is what I expect from these legislators. Just imagine if at all we have 64 MPs and we have I don't know how many councillors and we have how many chairmen. You know what that means? Do you know what that means? Policy, policy. Ennaku zino kolebwa ku social media. Trump yalinga akola tweet yemu. For those of you who say that it doesn't matter, ground ye mattering, it is fine. Ground has been the traditional way for ages, but now we have a different space. Luli Trump nga akola tweet ye market season is crashing. Age waliwo akantu akabadde kagenda maaso. This is completely off topic when it comes to politics. Naye njagala kubalaga the influence of social media and the influence of internet. Mubadde mulaba ekintu kibadde kigenda maaso kye bayita GameStop. Now GameStop is a company etunda video games na biki. Kakati New York Stock Exchange, Wall Street, bayina ekintu kye batera okukola bakiyita simanyi oba shorting stocks and things like that. Inti ne ba undermining the price of the stock, ne bagigula, then afterwards the stock we bamala ozigula ezo, then ne batandika ate okuddamu ozigula, then ne ba hyping a price and then they make a very big profit. Kakati a group of young lads ababeeraawo just aba trading stocks
bali ku platform bagita Reddit eringa Facebook naye si Facebook ne beekuŋŋaanya ne batandika okugula stocks mu a particular company known as GameStop. Kakati we bagula kuba stocks zatandika I think at 25 zatandika ku $5. Kakati ne bagigula bangi. Stock emu nerinya up to $485. One stock like this okugula mu shares mu company $485. Kakati we bagi hyping it affected these traditional guys ku Wall Street abalinga bakola ki abalinga bazannyo obuzannyo buno because a group of individuals abali outside the entire establishment getting together ng'obukolwa bang ekintu ne bakikuba. But what brought them together? It is the internet. It is social media. It is Reddit. They are creating a panic in the entire Wall Street. Kakati nze kankubulire nadize ku point yange nga maliza esooka gye natandikiddeko. I'm worried. Can we keep Buganda over Central Region nga bweri then ne twongerezaako bongereza on other regions? I do not see any way that we are going to do that without the influence of social media. The reason as to why the red wave has been so successful, the first element is social media. And when Museveni discovered that, it is the first thing that he caught, Najijamu equation. Naganti, I'm blocking this off. Nze wendaba nga enemy wange angamba nti toyita wano. Oba enemy wange agamba nti okay kale guys, let us now, let us change the rules of the game. Kakati tetulwanira wano wabula tulwanire wali. Why do you want me to fight from the other battleground? It means there is something that is not right. It means that when Wozija have been winning, then you are taking me to a different battleground. So if Museveni captures social media, naganti sagala Facebook ebere rampant. So what that means is actually open up like 10 accounts on social media because it means that social media is effective. So the social media, these people have an excuse. I don't think. And it's only 5 years anyway. Excuse jebaina mukulu Faziru yeya gundi ekintu ekyo muki overlookinga bannange amaanyi ga internet bagasaze Uganda ekintu ekyo muki overlookinga Faziru njagala mubuli amaanyi ga internet bagasaze ebigambo byabwe biri connected ku internet mu webs za internet oba anti kyekyo Faziru kyagambye Chiriwa Faziru agambye nti badde ku social media kati njagala ngu anti kati tuzotegeza social media teriko completely abala tebaliyo kinya obalaga mutya nti bakola chotegeza mu era ntono okusinziira. I'm telling you the truth. Mugana buganye ku facinga kintu kino mugana ku facinga kintu kino naye nkubuulira amazima abantu bano beetuddeko lwa security ya bifo byabwe kirizo bagana kati na kino mukikirize ge mazima anyone who stood for a position in Kununo is ready to work in Museveni's regime at whatever cost. Kati tukoze tutya kati mwemudeyo wana yakugamba walieri mujukire nakuwadde ati okulabirako Faziru nti bwe ruba rugeo it's a journey. Let's take amaanyi g'ababaka sinna gawulira tebalina bakukanga muko anti kati gwe galindidde ku internet gye babakangiddemu naye ate tebalina kukangayo kuki kitambula ku gulawo Geoffrey gatugambye ku gulawo principle yabagambye moddeeyo mu bantu mubategeeze kintu kati gwe bwanti amaanyi gaabwe gali ku ground nga ne ku ground on a daily basis tulaba lipoti abeeno babwokyezza ono bamuwambye gundi bamusudde nga bamukubye ono ataawa that is gemaanyi gaabwe ago gemaanyi gaabwe nga nekino ekizibu ekikulipulinga society kikyabalemye okwadressinga just mobilizing people in their various areas to guard themselves against the drone attack kiremye oba oliawo bali mu kikolako mpolampola nga basaba saala
bakya mobilizing waliwo agambye nti ba MF baffe baali basoma akalulu tebavanga ku online naye kati tetukyabalaba. I don't know Mulaga, but they are not yet in offices. Mwagala bakole ki? They are not yet in office. Mwagala bakole ki? We bali banyonya akalulu bali mu office. Nena mwe mubeere mu komakezi. Mwe kamba buli yesu. All right. Ngaba buli. Kasenge ya. Tena nyingi office. We are tena nyingi office nga yali awogana nnyo. Kakati bamuloze kakati atokala kungama buno excuse ebe holding water ebe holding it doesn't make sense. Nze kale ngama nti bali ku ground. All right. Let us get to those reports kale Maka, let's get those reports. Ze mugama bali ku ground bali active. Let us get those reports. Naffe tukyebuuza ffenna tukubaganya bibuuzo kakati nze kyengamba kikino, let us get their list of names tubafune bonna tutandiko bakolinga out one by one. Naye baite tugenda okukola tuyonye amasimu gaabwe. Yes. Olaba obuzibu bwennyina ne ba MPs obuzibu bwennyina. I hope these MPs really change. Mukulu Jaffa ne Muluucha ekyoto ekyatandikira a few years ago. Nanyonya ababaka nga njagala bajje boogereko gye tuli. Abasajja alala sijja byogera kambireke ate nali nyonya ndo opposition naye bantosinga ne bagamba era wide twali fenna omu ku babagwe abantu gwe baagala ennyo ojjukira emirundi gye yatotosinga ku program muganda wange abantu abo kye bankola nagamba kale neze si holding a grudges I'm okay neze kye nali njagala was to bring these people bajibogereko kituli. Whereas I'm a very very big adversary of Nsereko. Nsereko yakola ekintu kyaliyo nnyo. Ekintu ekyo twali tukyandamayininga naye Nsereko buli Sunday yatuuzanga abantu 2,000. Ne bajja ne bawuliriza Gaayi. In fact yali atandise na bulungi nga ne programs ze tugendako ne tuteesa. Naye we yalaba nga kikutteyo n'ayagala naye okukiryamu. Bono kakati ajje atandika okusisinkana abantu mu diaspora biki netumuka nti oyayi ayina gwakolera kati space eyo Seriko yagizuula n'agiyingira era n'afuna obuganzi. What that means is this, Mukulu Jaffa, if we don't utilize such spaces Museveni agenda kutuuka ekiseera agambe okay internet blocking tekyakola, how do I cover my tracks in these spaces? Shiraba. Okuhakinga tekukyakola. How do I get into these spaces? Shiraba. So it's going to be really hard. Yeah, I'm coming. It's going to be really hard. Shiraba, if we do not, we're ahead of the game. Ahead of the game. Abantu bano tutakoza ne batafuna digital footprint chain. It is going to be hard for us okuba nti tusigala nga tukuuma ebifo bino in one way or the other. Oyawoza musimanyi agambye oyo agambye nti tebalina internet eri very slow ne bagamba ne Uganda tulina excuse nze sasa bwogamba abantu nti banayi let us boycott. Why? You know, we always find an excuse. Fazil, njagala bagamba ekintu kimu. Like I said, revolution eringa olugendo. Olugendo nga lutemeddwa mu mode of transport. Waliwo stage wogendo tukanga wa motoka. Awaddako waliwo ka pikipiki awakagaali awendako. Don't think nti emotoka ejja kuyamba okusomoka awetaaga eryato okusomosa. Okitegeera kati mu mbeera gye tulimu abantu bano lwayitawo revolution kabaka sengejja bwe tutuukaawo okuguna omutendera oguliredde okukola ne Museveni kyova naye mugezi yatandise okunyumya byateeseteese abalala baafuna emmotoka luli baafuna za 12 kati abagambye miliyoni 3 emmotoka ani anavaamu ekigambo bamukomye ku 3 ebyo nga tabikuteeko just nga tentandika okutandikwa kali mwe mukyekwasa internet nemwerabidde nti waliwo ekirala ekiri mu mitima gy'abantu mwe bannayuganda mwe munyigirizibwa
kati twadidde tutolako omuwendo gwe tubadde tumenyigirizibwa nabo ne tubawanika mu bagenda okutunyigiriza kati bagenda kwegatta ku bageji yaffe ekyo kye mutamanyi naye ffe muzikire nti tetuli mu lugendo lwakwenula kiki kye tulina okukola kubanza nandyagadde ababaka abo enkaaga babeere ne digital footprint ababaka beesonyiwe Fazil ababaka beesonyiwe fera twandikyagadde and by the way it is beneficial singa buli omu akeera ku makya n'afuula platform ye an avenue where he can meet by the way by now bandibadde bo batandise na sessions zaabwe singa baagala okukola ekyenjawulo sessions zaabwe zandibadde ku platforms zaabwe where they can mingle and interact with their constituency namanya nti electorate yange njiyina nsobola okufuna ideas zaabwe naye bakimanyi bulungi nti what they are going to do there they're just joining the pool of thugs not to work for the people era tekiriyo they're just going in that mujiyita okero house sibwe mujiyita is it okay mujiyita ani 1962 gasiya yota kimukiyita kimuki bagala kujoiningayo kwegata kubakwata sente za gwanga so si kuyamba gwanga August House kati fa abanyigirizibwa ngate August House gye baagala ogenda kati mwe kyemuyina okumanya abalwana n'okwagala okwenunula okwetaasaako sisitimu be bano wano bano abagamba nti kanyingiremu muli eri baagala kufuna benefits zaayo period and you will not see anyone nothing bagende bamukobye mpozi ojja kulaba bayinza kwogerayogerako be bano ababaddeyo olede bo baasekiwalingadde ebifo byabwe abo bo gye bali abo bawulira nga naye bano bapya banjoyininga twakola nsobi gye mwakola erimu yeyokwerabira engeri gye mutreatingamu ebintu bino mwero struggle gye tulimu yali just kyekwaso emmanduso kati ate mwe mwagyerabira ne mulowooza nti ye kamala byonna okitegeera kati tuzuukuke it's not late bannalayira it's not late tuzuukuke fe tuddemu ku mugendo tutambule gwe banaatulaba bajja kuta it is almost 3 weeks later almost like 3 weeks later but it is not late for us to lose our hope. No, we could be late if we try to hang ourselves around the same. Kati namwe mutegereje kala mumbu ekintu kino Fazil. They are only 66, 62. 64. Kati if they are 64. Neba kansala kati bwe babanga bali 64 njagala ombuulire 64 bwe tugenda okugobera democracy ya show of hands and count njagala ombuulireyo ekintu ekirowoozo kimu kye banaleeta nga kigasa eggwanga bwake enkaaga basinge bali ebibiri mu abameka. You see a point yange yakuba nti nno babeera ne digital footprint babeera ku social media babeera kuba webakola point ku social media tugenze kakati jafalabayo omukanga singa buli mubaka akolayo live at least once a month oba once a week. Do you know what impact that live can have? Oba singa posting about what is going on in the parliament. Do you know what that makes more impact than actually standing up and speaking in the parliament. For me that's what I think. Abantu bano bandi badde by the way if it was for them to mukalia yaabwe kyaba kibayamba. Naye ekyo kibeerawo Fazil kye twogera nga twogera n'abantu abagenda okukola Uganda empya okitegeera ekyo kyapulayinga mu sisitemu ya Uganda empya mwe sisitemu ya Museveni bo gye baasayinza okukoleramu and gye balinda okulayiriramu singa tetwerwanako nga ffe banansi eyo yo kino tekikola kyova olaba n'ensere yakikoze gyakikuzawakuba nti yali Aisha Gabe nti tumumalamu maanyi abantu makalowooki abantu mubamalamu maanyi si nedda ssebo tetubamalamu maanyi yatukubaganya birowoozo kati naye Aisha kasita asobodde okuwandiika wano atubuulire engeri ki gye tuyinza okukikolamu nze badde nteesa era bamugambye join the discussion and bring ideas kye bamugambye Sugar Brown yagambye ali confused tamanyi kikyakola banange zekambabuulira ababaka nkaaga bangi singa waliwo ekitambula jjaffa ababaka bano bandi baddeko ne kye bakola
At least I've seen Shamim has done. The Shamim is doing her work. Her Facebook is very active to updating her. Segirinya is doing a lot of work also. Facebook is very active, and some other people now bakola. Na yenze ndaba anti still olaba anti tuchali wansi. We are not really doing so well. Nadala ku social media. Fazio inaneche wakonye konti waliwe palese mu parliament bitutamanyi. Nayo timanyi tituwabalonze nga tetubamanyira tugenda kuvawo nga tetubamanyi. Yep. Obono HK Queen Anastasia does not necessarily mean the past is better than the present, but it rather ibibeerawo kikyamo ebitagenda bulungi mu present bireetera abantu okulowooza nti past nnungi. Esawa lero nti abantu batuuka okukaabira abantu bebalaba nga babi ne bagamba osanga gondi singa waali ku mulembe gwa gondi twalibadde bulungi. Tekikisoso zange oli kugamba nti tebannalayira kati mwagala bakole ki? Akati nze ngambye Ludi olaba yali akampeininga nga tannalayira ng'ali active. Naye kakati ali MVP. Kakati kankubulireyo ekintu kimu. Kino natongera kyogera bwe kiti Fazio. Ne maka we muri. Mujja kunzijiriza omulundi omulala nga kikomyewo. Olira akagamba ko bakugambye nti tebannalayira mwagala bakole ki? Kikagamba kagamba lulinga ngamba temusukaka nnyo bannaddiini kwogera. Kubanga oba oliawo ne bevagenda okwogera tebita kuba birungi gye muli. Okay. Kakati bagambye. Kati namwe kako okulayira. Twali bagambye nti olinga agamba nti abantu ababalonda they made the wrong decision. I think omuntu obokola constructive criticism. This is called constructive criticism. When ngamba omuntu nti munai, you join a social media platform, better than Facebook, better than Twitter, so that people can reach out to you. I don't think that is something bad. We're bagamba nti banai guys, as MPs, there's a lot you can do. Yeah? Omanyi Uganda tubadde n'ekintu all along tubadde n'ekintu kino kye kibaddewo era kitwalanga culture ya omuntu go bayita nku nyingi naye ndaba akola live at least like I follow his work he's doing well to and then to explain to us what's going on. Faziluna mwanyoko Magambye Fazil Brenda Mayanja agambye nti bambi bakyali bize ku petition abantu nga bampuga basegona batwera data kuba fe twagala nze by'amateeka sibitegeera naye ku petition at least bandi badde batubulira step by step okumanya gundi segona n'atekayo ku Twitter yo ba ku Facebook so on and so forth so neda omanya ati ku by'amateeka gyalababulirayo ekintu kimu ndi esawa eno gye balimu eri critical as they are gathering information evidence yaabwe si kirungi gidisclosing amangu because mwategeke mubadde mulaba targets ze babadde bakozesa babadde bamanyi nti DR forms ze zigenda okuyambako era banoonya nnyo babadde bahandlinga DR forms bagenzo kizuula nti olwedde ne badde nga bakwata olwedde badde bazipassinga dda over to other people okitegeera kati nabano berekeramu ako abo nze njikiriza naye kino kyenjagala tutegeere waliwo oli atugambye nti abantu twakola nsobyo balonda nedda tetwakola nsobyo naye tulina culture gye twagala okuyawo okuzimba zimanyi whatever the case nze bebamanyi ebyo naye nze kyejala okugamba Fazil kyejala tutegeere kikino uyo ayogera olulimi lwo Jaffa uyo ayogera olulimi lwo. Those are just 64 MPs. Fetuli million and let's not overrate them, but they can do anything special. It's us to fight for ourselves. Who you Jaffa ayogero exactly. Yeah. That is what I'm saying, and I bravo. Gwotegera kyetuliko. There is no reason as to why we are ourselves around only 64 people. Then yiza no kwata omulundi gumule. Bebabeetaaga ku experinga kuva mu ggwanga temubasindikira nnaku bbiri. Just 64. Tuli bangi nnyo we need to establish our strength to go. Fazinja alatutegeere waliwo omukyala atubuuziza badde mukyalo badde mwami ng'agamba kyotegeeza ffe twakola nsobi no temwakola nsobi but this positive criticism gye tuleeta egezaako okuggyawo ekintu ekibaddewo all along ndi abantu bwe mumala okubalonda
Oera guni atale bantaliza. Yeah, is it? No, not bantaliza bambi ya fadda. Mukaja twalono Felix Kuraije. Yagambye ndi gwe omulonzi eddembe lyo lyolina likoma kuluna kusuula kangu. Bwomala okukasuula toddamu kuba na ddembe. Kati eyo perception gye twagala okugjawo, eyo narrative gye twagala okugoba. Omuntu ategeere nti obeera wa mugaso era oba mukama we bw'omala okumusindika. Naye kati bwe munaakitwalamu bino bannaite mubayindeko bamala okulayira bwana mala okulayira akoleki alyoka atuuka eri aggambe nga Katonda bw'amanti sajja eno okubonaabona okitegeera. How many have been kidnapped? Bukyanga batandika balonda kyoyagala gamba bonna bali mu hiding eweka baba mu Uganda. Where are they going to operate from? The kansala. No, nedda kati bagenda cooperating ira wabwe babanga Uganda bagitya bwe bati. Era nesegiri nyasiba ku live yete bamunamukwata. Omulamwa gwe twalikoze nabagamba. Nze nabagambira wone bagamba nti wano wetulaga buli muntu gwolaba kino. Jafa balabire kusegirinya. Balabire kusegirinya nedda. At least singa tubana ababaka nkaaga nga balinga segirinya. Okay, tebayina kubanga segirinya. Naye nga just bakolanga segirinya kya. Okay, chenali bagaddemu kikino. Is for them to go back to the ground ne empowering abantu baabwe. Ku kiki ekyetaagisa singa liredde okukola ku Uganda empya gye tubadde twogerako. Naye bano abaliredde okukolera mwene Museveni balinda bulinzi kulayira ng'ono munno bwaggambye. Batuule mu ofiisi ebiteeso bitandika kujjanga tubeere mwoyo bujwanga mpaka era baliddamu okufuna abayomba sipiika katubakaka senti na bano bemwalonda tebabayamba. Waliwo n'agambye, okay, let me tell you, waliwo agambye Kalonde Julius, mukulu Julius agambye nti the team in Buddu NUP is so active on ground and they use CBS on Saturdays, but they are still not active on social media. Let me tell you one thing, ladies and gentlemen. Buli kyokora to this day, let me tell you, to this day, buli kyokora mbyobufuzi bya Uganda nga toyina digital footprint, nga toyina social media, it is a wastage. It can easily be crushed. The next day, Museveni agenda kujjajjako radio zonna. It is just a phone call. Oyo mulekerawo muleta. Agenda kamabuuza ekibuuzo Bobby Wine, yeah? Abadde ne impact more on radios, TVs, oba abadde ne impact more on Facebook and Twitter. Simple. Kati yongerezaako kino. Olaba abantu bano kye batamanya bwe batagategeera. Nti bwe twajja ku social media okusooka bagamba baleekanira ku Facebook. Era oyo president wa Facebook. Ne bamuva ne bakola ki? Bagenda okukiraba nga impact yegenze ekula. Bo bennyini ne batandika okujja. Abaabivuma nga bennyini ne batandika bijoyininga. Okukakana batandise njagala otunuulire gwe tunuulira mu yajja n'atandika okutunoonyaamu abasinga okuwemula kuba yategeera abantu banyumirwa nnyo abawemula. N'anoona abawemula n'atwala. N'anoonya Gasiya inaina n'amukomboza n'amukola ki? N'amutwala. Ate n'amusookayo. Baamugamba nti abo bali ku social media ku ground tebaliyo. Naye n'asiba ennyama n'agamba ye ku ground tebaliyo. Agenda okulaba ekiri ku ground yalizonyeko abantu. Okitegeera? Kati singa abasajja bagamba nti tulwana bulwanyi na Britain ne bayisawo owaka waabwe n'atandika okulabika. Museveni ajja kugula social media. I understand baganda baffe balina omulimu gwe bakoze ba MPs out by the way. Bakoze omulimu gw'amaanyi. Tetugamba nti tebakoze. They have done back sacrifices too much. Now the other thing is, for example, mukama waffe bamuteka under house arrest. I mean, I would have expected them to go there as a group. No to gamba, okay, 100 opposition MPs. Kali nabo babakwate. Kali nabo babakube tear gas. Kali nabo babakinye tulabe what the entire world would look like. You get the point? Gulabayo Zake went there musajja watu na atenga n'okuwona yali tannawona. But how many people? I don't know. I don't think that everyone can do that. These people are living in fear for security of their new assumed offices. Nothing else. It's just fear. Ya mirimu gyabwe. Gwe ngamba nti social media bwe bagijjako ne babajjako ne babajjako n'ebigero tambula bantu batambulira ku internet
Fazil Remy agambye bannange twekunganye tugende kale turaboba banatugoba Stella Nyanzi yavayo n'aleta ne suggestion ye. Fazil Remy agambye ba MPs baveeko twevugire ki revolution kyaffe. Why? Katubaveeko si ekyokola Yeah. Yeah, the so thing you wanted is, them to be tortured I know like they have done a lot. My cry is one. Yeah. My cry is one. Is that they should use tools in their midst, because the tools is exhaustively, so that they put out the plight of Ugandans both locally as well as internationally. There is no international gateway that says social media. Social media is the only international gateway. Look here, wokola tweet mulucha oba jafa oba wokola Facebook live, it is more likely to garner a lot of viewership from people abali within Uganda and outside the country than if you go and speak to CBS, than if you go and be hosted on NTV. Most people will always refer to what you said on your Twitter or your Facebook. I don't know why they do not see this, because this is where politics is going. This is where leadership has gone. The Queen, one of the Queen of Twitter, Facebook, they have people who manage their accounts. Because for me, this is the easiest way to reach out to someone. For example, someone might say, these people are on ground. Now, I use Okubo Munto Yariko ground to get them Mwanga Kivumbi, ye head of PAC, Parliamentary Accounts Committee. Now, Parliamentary Accounts Committee is a national issue. It is not a constituent issue, right? Together, this one is the so-called leader of opposition for argument's sake. The leader of opposition is not a constituent issue. It is a national issue. Together, on Atula Committee ya Kosase, it is not a constituent issue. It is a national issue. But how can you have a leader of opposition, a person who heads the COSASE, blah, 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 and a person who heads the Public Accounts Committee? That I don't dig the footprint. That is obnoxious. I do not accept that, because it means that this person is deliberately running away from accountability. That is what it is. Simple. It doesn't matter how much you speak. You're going to be accounts committee, the public to holding accountable. And the best way to hold accountable today is through social media. Toja kuba amasimu nago baga fixinga ababa kubira nemuga nkubira nkubira mbuze ki. Fazil, leave alone that. Tuyinawo protest eringa protest. Nebagala social media, then people decide to protest that. Never gained a VPN. If your MP go this revolution, revolution and VPN in context of what is going on. Not a joining and no cigarango chajuanga excuse. Then Uganda wangero bochani cham. What is holding this person back? Yokuvanti tasobola ku accessing a VPN in the common man. Yeah, accessing an atuso over Kawaya Galabuku. Mukulu Makanga kirabika bali mu process eri gye wagambye nti revolution tugitambuza mu byanjawulo kati we tuli bali mu kutambuzaawo bigere tebalinyeewo mmotoka goyaga balinye mmotoka naye nga right now bali mu kutambuza bigere emmotoka bajja gisanga badde okutambuza ebigere awo weetaaga okuyisa eryato abagaye tino tubawe ku budde ng'ekintu ekizikira tubawe ku time ng'ekizikira tubawe ku time then afterwards bajja kuba ku nekibakola nga ekintu ekizikira mbu n'abalala tebamanyi nakozesa social media muwanga kivumbi tamanyi na pesa lya live we liri they need to be sensitized baba tablet baba lagundi iPad ebyo byammwe ebyo birowoozo bye tusoma wano mu biru Rama yagambye Gwate mukulu manyi towulira baba wa milioni 3 ez'emmoroka naye kati milioni 3 milioni nga n'enguudo kwagenda ogivugira so you know
nze kisesa kya bantu gamba ekisesa kya bantu gamba nti ba MP batyo bakwata. I mean that is rubbish. Bameka be bakakwata abali mu komera kati 64 out of them. How many of them actually be balina nokukwatibwa? The leaders are the ones supposed to be in prison. Naye wekibanga ate ffe abantu ffe ababulidde ate ffe bakwata, then it is there is a problem with the struggle. Okay. Kali. And it is simple. They can get social media handlers, like Julius says. Abana je bali awo abasobola okukola communication. Omugamba nti, okay, this is what I want to post this. Ajja kikupostingira. Simple. Nesira balwaki, I mean, nze nyagadde okuyira ku opinion y'omuntu so and so, nga cause siwuliza CBS, I boycotted NBS, I boycotted bibundi byonna. Kiwira. Okay, CBS njiwuliza. Naye nani yagadde okuwira ku opinion ya so and so about such and such a matter. Naye toyinza gifuna. Right now, ndowooza right now bali mu ku brainstorming of what is going on, tebaagala kitekinga out there. Japa yasinga bategeera. Naye mwe mumanyira babaka mu Uganda kababuli omuntu kasitayingira parliament yeyinumu oba bagikubatia oba bayina omukago bagikuba omuntu yekka the Ugandan parliament kamuseveni kasitakeremezaako. The only way Ugandan parliament jayina okubeera effective eyina kubeera Zaake style, eyina kubeera Kyagulanyi style. Fight ngumi. Discussion. There is nothing you are going to discuss in terms of policy and it is up to until ne batandika okuteekawo embeera eyaddala lwakuba nti Museveni luli yalinga embeera gye bateekawo yambye kola exposure babaleetedde abamagye 10 buli wamagye alina kabasitoola ne bwaba nako ne bwatabanako, that is meaningless. Nze by the way mu bintu byositya ye musirikale oyo musirikale mutya babwe ku mbeera yonna as long as bannayuganda bakkiriza omulimu gwabwe tebakkiriza amaanyi gaabwe abasirikale they are nothing. That's just nothing. Okay. Era kati toyinza kuŋŋamba nti olwokuba bakutaddeko erweru awo mubatadde erweru mu parliament nze jafa nga nina kye nina okukola oba okwogera mu parliament erweru agenda kuŋŋamba kyogera how you think bwe tuyimirira one on one erweru alina kyayinza okunkola government official ina baba somehow protected. Okitegera naye bekyejalo bagamba Museveni yayina buli bwamu bwandolingawo nga bwe nkugambye nti twanya ekidduka kye kiyita luddawa bwe bakulaga eryato bakuteerawo eryato ne bakuteerawo n'akagaali nga muli ku nnyanja tekuliiko ki bw'okwata akagaali ova mulalu era oba ogakwata lyato naye Museveni mu mugezi amanyi nti kati wali we bagenda lino enoka tebaajavuwaza ne integrity n'etufaako kati wali olulimi olwogera luba lwa ssente nabagamba akola bwati Fazil omusajja oyo alonda bamemba bagatubaleke bakyasoma waliwo agaye nti wano bagenda mu orientation kati yabayo Fazil omusajja ajja n'ateekawo mutandise paalamenti egguddewo n'ajja n'ateekawo akasite ne waba yeebase ateekako gaalubindi bw'ati n'alaga nti abatunuulidde bombi yeebase n'abatukanulira amaaso kati bwagira ne babanyonnyola munnange kakati tulinawo kino n'abagamba bamemba baminisita nawo ebifo ministerial posts ziri 10 ezo sina zirondera muntu kati awo ataddeyo beetiye baani Jaffa struggle erinze gwe kintu yakugambye Jaffa parliament yogeze wala akanyebwa akasoose ka motoka bisatu motoka Jaffa kintu akugambye Jaffa gwe okutte struggle Jaffa kintu yakugambye yakulinda mu kulonda teyakulabako goli ne manduso ya struggle
ya waninda mkulonda tewanda banayate nalondesa abantu bangi osinga nze ulanze wano batulukinga yo kuna kusawe semba yo bano bafazili batusindikira abalwadde ba corona. Okay guys, on a serious note, I think our parliamentarians should be humble. And I think because it's social media as a medium of accountability, as a medium of reaching out to their voters as well. In diaspora. If they don't do that, Zendabanti bajja kuba failings, especially na dalanga abamukufe maybe n'abantu abalala bali ku social media cause nizo kubanga siva mu Kasanda obanga siva mu Mitiana municipality naye nga mva maybe Kawempe, but I'm interested okumanya what the MP in Mitiana has to say. But surely I might be interested in that on a particular issue, on a national issue. Because a parliamentarian, not only do they represent the view, because look here, Mukulu Jefa Makanga Maklucha, because Bagama parliamentarians are supposed to represent in Songa is constituencies, isn't it? But look here, most of the parliamentarians were told in Kwatako when they went back, is that true representative? That is not representative of what was on ground. So I believe these people should actually, by no social media, I will give them a benefit of doubt. Of course, because even before they went into parliament, it wasn't, we were working. Like in Ngabwe Mugambi, the advice is really good. Yeah, it is the right way to go into faith. We should keep the struggle going as we are relying on parliamentarians, because this is only a position of 5 years, and some come and the other ones go. Some can come back, and it is just a mere change of people here and there. So I believe in the interest of the people, definitely they will be kicked out. They will be brought in. That's what I think. That is if the revolution is ready to wait for those 5 years to erupt. And the problem is this, Mukuru Jaffa, because we are mixing two things here. Because the thing is this, Toja kungamati parliamentarian lera gani o bachaganya okulwanirira obuwanguzi bwaffe oba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu osubire nti okay kakati balinze Bobi Wine ate alwanirira obuwanguzi bwe, then afterwards bajje bakole kwegamba balinda ffe tulwanirira ate obuwanguzi bwa Bobi Wine tulwanirira obuwanguzi bwaffe nga bo beestuddeko we bati then bajje bakole. You think that is how it's going to happen? I think you should separate those two factors. Wetubanga spread abantu tusazeewo tulwaniridde obuwanguzi bwaffe tuddamu ne tubuwamba ne tubutwala, parliamentarians balina okunoonya ebibanja ewalala, or else we should have to go back and change everything and vote again. Because they were not part of the good. Kakati Fazil, there is a conflict of interest here. On principle, Fabali mu revolution tunoonya kwenu kuva mu bizibu ebisinga obungi, including a big parliament, including a big cabinet. Tuyina bagoli ba public servants bangi nnyo. Bakyanti esente ne bwe zibeera sente ku sente zetuyingiza nga twewoze ne zetugye mu misolo, abasinga okuzitwala ate zifacilitatinga public service mu miswala na allowances. Mu rehabilitation stage after a revolution success tulina okubanga n'ekyo tukiteekiga, ekitegeeza ndi nabo balina at a certain point they will become victims of our interests z'eggwanga. Kati kiri ekigambo kyagane nti they failed you. I'm sure they are not failing you, you're just failing yourself. Relying on them alone makes you fail yourself. Wano tulina kutunula nti bannange kiki kye tuwagala. Kubanga bwemuna linda nti kati bano bali bwe babadde bateesa bayongeddemu bamemba ba paalamenti bali mu 9 mu bameka, bawala ayongerako 115 nga paalamenti eddako egenda kubeeramu ababaka 6 mu bameka mu bana. Ogenda kukola otya? Omuwendo gw'ababona abagwe gwa
Jesi wali batuza ne baterana kanti wali pressure yitiridde twongere tukesikeyo ku balala tubagatte kendo era badeni yeyongere kufa abasigala wansi nga bawe berevetinga nze mbasaba ekintu kimu bannayuganda tutunuulire omulamwa gwe twajjako nti okuzuuka tekwazuukuka tetuddamu kwebaka tulwane kulwana kwejjako olumbulegerwa sisitimu gye tulimu kabere muganda wo nga yaliyo yalya ali part of the system ekumenya nze sibasaba kwogerera naye batwogera sifaayo nze ntunuulira kintu kimu kwenunula kuba ne mube neenunulako nabo mwebali omuntu yenna aliredde okukola ne Museveni aba badeni yange era bwe mba neenunula naye mwenunako Japa sigenda sukako wano nze ebyababaka nabikasibitegeera ebikambite nange bannatoko mwebale nnyo tugumiikiriza naye katusabe buli muntu agamba abalyeka nze mbasaba nnyo buli omu bw'oba osobola okutuuka ku bantu bawaka ategeeze kyekiriwo kyaffe kwerwanako nga bannansi essaawa eriwo ekiriwo olwaleero mwami Museveni mwatambuliza entiisa ye kwe kubuzaawo ku bantu drone zegulidde akatale mu kiseera kino naye sobola okwerwanako kubanga bagambye bo tebamanyi drone gye ziva kitegeeza tebamanyi bawamba abantu we bali gavumenti tesobola kutukuuma kyetuba tukola kiri ekintu kimu ffe ffennyini twekuume kuba obulamu obuli mu kutiisibwa bwaffe mmwe mulabe drone ezze ku kyalo abali mu drone mugyekolereko nga mmwe mubakoleko nga mmwe amagezi gammwe kyeganaabaga bawadde otherwise gavumenti tegenda bayamba ku bya drone tezimanyi yekugamba tezisuulangako n'abazikoleramu tebamanyi n'abantu be bawamba tebabamanyiwo please mwe bekinyiga mwe muba mwetaasaako ekizibu kino nze ge magezi gensobola okubawa baganda bange bwe tusabire eggwanga lyaffe bwe tusaba Mukama Katonda atubeere atuwa obuwanguzi yes mukulu mumaka tetusukkawo